Hey guys, we're back with a live show. প্রথমে একটু হোমওয়ার্ক করে ফেলি। If you want to catch the best audio video quality তাহলে চলে যাও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে, যেখানে জিএমএক্স অফিসিয়াল নামে আমাদের চ্যানেল আছে। ইউটিউবে গিয়ে জিএমএক্স অফিসিয়াল সার্চ দিলেই আমাদের চ্যানেল চলে আসবে। উই হ্যাভ ওভার 6,500 সাবস্ক্রাইবার্স। আমরা চাচ্ছি এই বছর শেষের মধ্যে 10,000-এ নিয়ে যেতে। ইটস এ মাইনর মিরাকল যদি সেটা হয়, বাট উইথ ইউর হেল্প ইউ ক্যান ডু ইট। সাবস্ক্রাইব to this channel and then এই বেল বাটনটা চাপ দিলে যখনই আমরা লাইভ আসি ইউ গেট a notification and we need more subscribers because the community grow করতে হবে। কমিউনিটি যত বড় হবে তত আসলে এই জিনিসটা অনেক মজা হবে, অনেক মজা মজা জিনিস করতে হবে। So head over to our YouTube channel, press the subscribe button, become a subscriber. All right, homework শেষ, let's start the show. Hi everybody, hello and welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans. আমরা কিসের fans? আমরা movie fans, TV show fans, streaming show fans. এবং আজকে ফারুক, it's a historic day. Another World Cup, another win for Australia. By this time, I think they should just keep the trophy ওদের ক্লোজেটে। ওরা মোটামুটি 6 বার জিতলো এবার নিয়ে। এবং it's been a thrilling World Cup. অনেক কমপ্লেন করছে, অনেক one-sided খেলা হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য it was really terrible. But for Australia, it was quite magical. If you remember, ফারুক, প্রথম দুটো ম্যাচ কিন্তু ওরা হারছিল, and then আফগানিস্তান অফ অল টিমস ওদের সাথে অস্ট্রেলিয়ার ঘুরে দাঁড়ানো, যে আফগানিস্তানকে আমরা আসলে পাত্তাই দিই না, ও আচ্ছা আফগানিস্তান সে জিতছি ইত্যাদি, মানে ওই টিমকে জিতাতে গিয়ে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল একটা কালসেরা ইনিংস খেলে, 200 করে, ইনফ্যাক্ট 200 কত করে, এবং ওটা আই থিঙ্ক রিয়েলি বুস্টেড দেয়ার মোরাল। প্রথম দুটো গেম হারার পরে তারপরে দে বিন অন আ উইনিং স্ট্রিক। এটা বোঝায় 9th উইন ইন রো মনে হয়। সো কংগ্রাচুলেশন অস্ট্রেলিয়া। Farooq, you watched the game as well. Your opinions? I watched the game and I think এখানে বাংলাদেশের মধ্যে আর কি আছে না, যে অনেক মানুষের একটু ক্ষোভ ছিল যে ইন্ডিয়া এত জিততেছে, এত জিতার কি হইলো, এত করার কি হইলো। Plus we felt a little bad because আমাদের এই নেভেল ভাইয়ের ভাই, I think he went to India to watch a match. আসার পর যে ম্যাচটা বাংলাদেশ হারছিল, সো এখানে পিছনে ইন্ডিয়ান দর্শকরা ইন্টারভিউ নিতে গেছিল ওইখানে। সো ওইখানে যখন ইন্টারভিউ করা হতো তখন পিছনে there was a lot of heckling by Indian fans. বাংলাদেশ হারছো। সো ওইটা দেখে অনেক মানুষ এমনিতে একটু চ্যাপা ছিল। সো আজকে আই থিঙ্ক দেয়ার ওয়াজ বাই এন্ড লার্জ, আজকে অনেক মানুষই আমরা যার সাথে দেখছি ওরা সবাই অস্ট্রেলিয়া একটু ভাবটাপ ছিল। বাট আই উইল সে যে গিভেন ফর হোয়াট ইট ওয়াজ ওয়ার্থ, ফাইনালটা কিন্তু বেশ টান প্রথমের দিকে বেশ উত্তেজনা ছিল। আমরা ভাবছিলাম যে ইন্ডিয়া ওয়াশ করবে পুরো ওয়ার্ল্ড কাপে, আনবিটেন চ্যাম্পিয়ন্স হয়ে যাবে। ওইটা শেষ পর্যন্ত হয় নাই। সো শেষ পর্যন্ত যে একটা ফিটিং ফাইনাল, অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া অফকোর্স ওই বলে না ক্লিনিক্যাল প্রিসিশন নিয়ে নামছে যে আজকে মামা দেখাই দিব। So it was quite a final, and I think well deserved to Australia, and better luck next time India. Definitely better luck next time to Bangladesh as well. So দেখা যাক, সাকিব এখন তো শুনলাম যে অন্য মাঠে নামতেছে, ও এখন ওই মাঠের মধ্যে কি করে না করে ওইটা পরে বোঝা যাবে। But yeah, let's move on. আজকের শোটা I think is going to be epic as well, not just because আজকে World Cup final হইছে. Absolutely, it's a World Cup, World Cup worthy গত সপ্তাহে I think আমাদের 8টা টপিক ছিল মনে হয়, এবার আমাদের 10টা টপিক, because I was like why, আমি তোদের বলছিলাম যে let's pick two, there was a why pick two, let's talk about all of it. So let's start. প্রথমে শুরু করি, আমি অলরেডি কিলার্স দেখছি। I really enjoyed it, Farooq. I thought Killers was অনেকদিন পর একটা অথেন্টিক মুভি দেখলাম। মানে হলিউড থেকে এত প্লাস্টিক মুভি বের হয়, স্পেশালি আমরা যে ঘরানার ছবিগুলো দেখি, সুপার হিরো মুভি, ব্লকবাস্টার মুভি, এগুলা রিসেন্টলি কিন্তু একটা প্লাস্টিক ফিল চলে আসে। মানে ইভেন ইফ ইউ গো ব্যাক টু মার্ভেল, ব্যাক ইন দ্য আর্লি যে আয়রন ম্যান বলি, থর বলি, ক্যাপ্টেন আমেরিকা বলি, তখন কিন্তু অত প্লাস্টিক চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন কিন্তু উই হ্যাভ সো মাচ বেটার computer graphics and special effects and so much resources. মানে Disney has so much more resources than Marvel used to have back in the day. But গত 4-5 বছরে কিন্তু একটা প্লাস্টিক কোয়ালিটি চলে আসছে, যেটা আবার ডিসিতেও আসছিল। মাঝখানে উই গট আ ব্রিদার ফ্রম জ্যাক স্নাইডার জাস্টিস লিগ, ওটা দেখে প্লাস্টিক লাগে নাই। রিসেন্টলি আমরা পিসমেকার দেখলাম ডিসি থেকে, যেটা জেমস গান করেছে, যেটা প্লাস্টিক লাগে নাই। সিমিলারলি উই ওয়াচড গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি, উইচ ইজ সো মাচ গ্রিন স্ক্রিন, মানে পুরো মুভিটাই মোটামুটি গ্রিন স্ক্রিন, তারপর ওটা দেখে প্লাস্টিক লাগে নাই। So কিলারটা দেখে, ডেভিড ফিঞ্চার মুভি, এভরিবডি ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইট। I thoroughly enjoyed it. আমি ইনফ্যাক্ট একটা ছোট্ট জোক করছি মাই স্ট্যাটাস যে স্টোরি অ্যাবাউট অ্যান অ্যাসাসিন ইন হিজ ক্রিড সিমস লাইক the ear cannot let go. এটা কি মাইকেল ফাসবেন্ডার can't let go. I don't know how many people caught that joke,
But I'm glad finally he did a proper assassin story right. Farooq, what did you think of The Killer? I thought it was very pleasant. মানে আছে না এখন একটা জোয়ার মোটামুটি যাচ্ছে of these negative killers with somewhat of আছে না যে অনেক আগে আমরা দেখছিলাম জন লুক আই থিঙ্ক দ্যাটস ইজ ইয়ে যে লিওন ওই প্রফেশনাল যেটা নাটলি The পোর্টম্যানের Professional. ব্রেক থ্রু ইয়ে ছিল দ্য প্রফেশনাল অ্যান্ড লিওন দ্য প্রফেশনাল ওয়াজ আছে না দিস স্টোন ব্লাড কিলার হু হ্যাজ গট আ ডিফারেন্ট সাইড টু হিম ওর পরে এই যে জন উইক আসলো আর এখন কিলার আসলো এন্ড আই থিঙ্ক ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট যে বেসিক প্রেমিস ইজ দ্য সেম যে ইটস আ কিলার আর তারপর ওর সাথে কি হয় এই ফিল্মটার মধ্যে আই এক্সপেক্টেড সামথিং অফ দ্যাট এন্ড আই ওয়াজ ভেরি প্লেজেন্টলি সারপ্রাইজড মানে যেভাবে ফিল্মটা শুরু হয় যেভাবে টেলিংটা হয় তারপর ধাপ ধাপ করে কয়েকটা জিনিস হয় তারপর আবার একটু হয় আই রিয়েলি এনজয়েড ইট আই থিঙ্ক মাইকেল ফ্যাসব্যান্ডার ডিড আ লট মানে আসে না ইটস লাইক আ সোলো ফিল্ম মানে নামটা দিছে কিলার এন্ড হি কিলস ইট ইন দিস মুভি মানে ম্যাক্সিমাম টাইম হি ইজ দেয়ার অন দ্য স্ক্রিন ও যখন আর কি whether he's talking whether he's in the he comes across as ওই যে বলে না consummate professional at this job he comes across as that so I really loved his depiction as the killer লাস্টে একটা এন্ডিং আছে যে এন্ডিংটা আমার কাছে খুব মজার লাগছে so আমার কাছে পুরো ফিল্মটা খুব গুছানো and David Finch does a brilliant job of directing it মানে whether it's in terms of গল্পটা সুন্দরভাবে বলা whether it's in term of visually জিনিসটাকে তৈরি করা whether it's in term of building up that suspense that thriller আর তারপর অ্যাকশনটাও কিন্তু বেশ রিয়েলিস্টিক it's not one of those John Wick ধুমধাম unbelievable sequences অত বেশি নাই but it comes across as a very realistic gritty একটা film অনেকদিন পর তুই যেটা বললি একটা real feel দিয়ে you get the grunge you get the feel you get into the killer's head the main protagonist's head and you see কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে so I really loved it and Michael Fassbender hats off অনেকদিন পর ওর একটা film দেখলাম যেটা দেখে আমার মনে হয়েছে যে you know he's really found his own সুন্দরভাবে he does the job of playing the character role I loved it না ইউ hi অ্যাকচুয়ালি Alef এটা ভালো 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 হ্যালো পয়েন্ট হাই হাই আলেফ ভালো একটা পয়েন্ট বলছিস যে জন উইক টাইপের ফিল্ম না আই থিঙ্ক জন উইকও মানে উই অল লাভ জন উইক পার্ট 4 ওয়াজ অ্যামেজিং ওখানেও কিন্তু ইটস টোটাল ফ্যান্টাসি মানে ওটা তো একদমই রিয়েলিস্টিক না ইটস ভেরি এন্টারটেইনিং বাট ইটস ভেরি ফ্যান্টাসি আই উডন্ট কল ইট প্লাস্টিক বাট ইউর অ্যাবসলিউটলি রাইট মানে কিলারে স্পেশালি একটা অ্যাকশন সিকোয়েন্স আছে যে রাতের বেলা একটা দুইতলা বাসায় এসে একটা অ্যাসাসিনকে ধরতে যায় যার একটা কুত্তা আছে ওখানে যে অ্যাকশন সিকোয়েন্স দ্যাটস সাম অফ দ্য বেস্ট অ্যাকশন আই সিন ইন আ লং টাইম সো ইট ওয়াজ ভেরি গ্রাউন্ডেড ভেরি ভিসারাল ভেরি কোয়াইট বেশি বেশি চিৎকার চেঁচামেচি নাই বেশি লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি নাই ভেরি মেথডিক্যাল সো আই রিয়েলি এনজয় দ্য কিলার অ্যান্ড আই ডিডন্ট নো দ্যাট বাট ইটস বেসড অন আ গ্রাফিক নভেল সো ওটা yeah আমার কাছে মজা লাগছে যে yeah গ্রাফিক নভেল বেস yeah করছে সো ওইটাই and সো Tilda কিলার Swinton ফারুক Tilda Swinton was Swinton fantastic. The ending was fantastic yeah fantastic and ছোট ছোট ওই clever moments আছে unexpected moments আছে so it's very nicely done and Alif দেখছে কিনা আমি জানি না but I thoroughly recommend it to Alif as well and I think Alif has frozen so Alif come back করুক তারপরে we'll see কি হয় all right let's move on to Ami Farooq I hmm had to talk about this একটা এপিসোড এখনো বাকি এই জিনিসটা বাট আই ওয়াচড ইট বিকজ আমাদের অফিসে যে আমার সিইও শাহেদ সো হি ওয়াজ yeah টেলিং মি লাস্ট এক সপ্তাহ ধরে যে এই এটা দেখো হেভি জোশ লেসন্স ইন কেমিস্ট্রি এটা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে কথা বলতেছে আর কি সো right লেসন কেমিস্ট্রি আমি ফাইনালি অলসো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড উইথ ব্রি লার্সন অ্যান্ড মার্ভেল ইন জেনারেল অ্যাকচুয়ালি যে কি করছে এটা মিস দ্য মার্ভেলস রাইট সো আই ওয়াজ লাইক এই মহিলাকে আসলে অ্যাক্টিং পারে নাকি না সো আই ওয়াচড লেসন্স ইন কেমিস্ট্রি ইটস অ্যান 8 এপিসোড সিরিজ আই থিঙ্ক 7টা এপিসোড বের হয়ে গেছে লাস্ট এপিসোড বাকি এটা নেক্সট উইক বের হবে সো আমি 7টা দেখে ফেলছি সো আমার ওয়েট করার দরকার নাই লাস্ট এপিসোড দেখার জন্য দিস ইজ নট ওয়ান অফ দোজ মার্ডার ইনভেস্টিগেশনস যে ও মাই গড লাস্ট এপিসোড উইল মেক দ্য এন্টায়ার সিরিজ it's basically it's a very interesting story it's a story of this young lady যে in the 50s she's a lab tech একটা বড় একটা কেমিস্ট ফার্ম আছে কেমিস্ট কোম্পানি আছে যারা কেমিস্ট্রি নিয়ে কাজ করে বিভিন্ন ফর্মুলা টর্মুলা বানায় ওখানে সে কাজ করে she's a lab tech she's got a master's in chemistry and she's a lab technician because তার PhD নাই and she's a woman so কেন তার PhD নাই কেন সে এখানে ল্যাব টেক এগুলা they all go into it in details সো ওখানে আমি একদম প্রথম এপিসোডের গল্পটাই বলছি আর কিছু বলবো না সো ওখানে আবার একটা সুপারস্টার কেমিস্ট আছে যাকে সবাই ভালোবাসে এবং হুজ অ্যান অ্যাসোল সো হিজ লাইক হি গেটস অল দ্য গ্রান্টস ফর দিস কোম্পানি এটসেট্রা সো এই সুপারস্টার কেমিস্ট আর ব্রিলাসের মধ্যে একটা রোম্যান্স হয় আর কি এই ফার্স্ট এপিসোডেই এবং এখান থেকে গল্পটা আসলে টেক অফ করে ওদের এই হঠাৎ করে রোম্যান্স ওদের হঠাৎ করে দুজনের লাইফ চেঞ্জ হয়ে যায় এবং দুইটা ক্যারেক্টারই ভেরি ইউনিক ক্যারেক্টার্স দে আর বোথ ভেরি অ্যান্টি সোশ্যাল দে ভেরি সোশ্যালি অকওয়ার্ড দে ভেরি ডিভোটেড টু দ্য ওয়ার্ক
ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার্স, বোথ ক্যারেক্টার্স আর ভেরি ইন্টারেস্টিং। এবং এটা দেখে আমি মার্ভেলের উপরে আমার এত রাগ হয়েছে যে হাউ ডেয়ার ইউ টেক দিস award winning academy award winning actor, and then you use her in 2 movies and you don't let her act. মানে সে এত ভালো অ্যাক্টিং করছে। আই এম নট ইভেন আ ব্রি লারসন ফ্যান, ফারুক, আই নো ইউ আর। আই এম নট আ ব্রি লারসন ফ্যান, আই ডোন্ট লাইক হার ফেস, বাট এখানে সে এত ভালো অ্যাক্টিং করছে, ওর রোলটা এত সুন্দর করে লেখা ছিল। অ্যান্ড দিস ইজ পিওর ড্রামা, দিস ইজ সেট ইন দ্য 1950s. আই লাভ পিরিয়ড পিসেস। ইজ দ্য স্টোরি অফ দিস ইয়াং লেডি যে in this male dominated world of chemistry and science, how she finds her way, etc., etc., etc. It's very interesting. এবং প্রত্যেকটা এপিসোড হচ্ছে সুপার, বাট there is no filler episode. Every episode is made with love, written with love. এইটা একটা বইয়ের উপর বেস করা। বইটা is written by former copywriter. A former copywriter in advertising agency in America. ওর নাকি একবার কি একটা আইডিয়া দিছিল, and one of her colleagues stole the idea. One of her bosses stole her idea and passed it off as her own. So ওইখান থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে সে বইটা লিখছে। 98 বার রিজেক্টেড হওয়ার পরে ফাইনালি বইটা পাবলিশ হয়েছে। ইটস এ বেস্ট সেলার বই এখন। And then Brie Larson herself ওকে ফোন দিছে, রাইটারকে ফোন দিছে যে আমি তোমার বইয়ের মুভি বানাতে চাই, will you permit me to do it? And she's like, of course, you're Brie Larson, of course. So এইটা I had to address this, এখানে I kept it at the top of, because Marvels, মনে আছে ফারুক, কালিফ, আমরা সবাই একসাথে দেখছি and we were so disappointed. I think I'm the one who enjoyed it the most আমাদের সবার মধ্যে। and মনে আছে যে I was আসলেই ইয়ে ছিলাম যে কনফিউজড হয়ে গেছি যে এই মহিলা কি আসলে অ্যাক্টিং পারে। and then আলিফ, আমার মনে আছে তুমি বলছিলে যে টিওনা প্যারিসের অ্যাক্টিং তোমার একদম ভালো লাগে নাই, she was very unattractive at a performer. We all agreed that Iman Vellani as Miss Marvel, she was fantastic. So and then I watched this series, Alif, and I'm sure you're gonna love this series as well. Farooq, you'll love this series. It's all about, but it's about life. It's about emotions. It's about plans we make and plans that get destroyed. And pura setting টা হচ্ছে 1950s, so it's not plastic. অনেক জোশ। So এখানে সে এত সুন্দর অ্যাক্টিং করছে, and she's playing this character like Data অথবা Spock টাইপের, Star Trek যে Spock অথবা Data আছে না, unemotional, মানে ওকে দেখে যেটা মনে হয়, she's unemotional, এই সেই হ্যান ত্যান। ওটার মাঝখান দিয়ে এত বিউটিফুল পারফরমেন্স। সো I was stunned। মানে আমার মনে আছে আমি যখন দ্য মেড দেখছিলাম নেটফ্লিক্সে, it was completely out of the left field, not my kind of a series at all, but it blew me away। and আমি জানি না ওই মেয়েটা কিভাবে এমি অ্যাওয়ার্ড পায় নাই। I have no clue. She should have won an Emmy for this. এখানেও ব্রি লারসন I think is পুরো এমি অ্যাওয়ার্ড উইনিং একটা পারফরমেন্স দিচ্ছে, and you can see all kinds of emotions. But she's such a good actor, and okay, এইভাবে ওয়েস্ট করছে মার্ভেল। It's they're broken. Marvel is broken. এটা আমার কোনো ডাউট নাই, and I think they have realized it. They have broken whatever machine that made. They have broken it, and I hope এখন যে ওরা ডিলে করতেছে সবকিছু, hopefully এই ডিলে থেকে they'll be on track. But I just had to talk about this series. যে yes, Brie Larson can act. আমরা সবাই ভুল দেখি নাই যখন আমরা রুম দেখছিলাম way back in the day. She won the Academy Oscar, and it's just a shame যে মার্ভেলের the biggest biggest female superhero দুইটা অপরচুনিটি ওরা স্কোয়ান্ডার করছে। এন্ড গাইজ, মানে আমি একটু আগে বলছিলাম আলিফ যে রিমেম্বার ব্যাক ইন দ্য ডেজ অফ যখন আমরা ফার্স্ট থর দেখছি, ফার্স্ট আয়রন ম্যান দেখছি, ফার্স্ট ক্যাপ্টেন আমেরিকা দেখছি, ফার্স্ট অ্যান্টম্যান দেখছি, ফার্স্ট গার্জিয়ান্স দেখছি, ইট ওয়াজ অল অ্যাবাউট হু ইজ দিস পার্সন, ইট ওয়াজ অল অ্যাবাউট হু আর দিস পিপল, তাই না? হু ইজ টোনি স্টার্ক, হু ইজ ক্যাপ্টেন আমেরিকা? ক্যাপ্টেন আমেরিকা built the first half of the film হচ্ছে this is a good man, he's an earnest man, he doesn't stay down. So they built up his character so that when he became Captain America, আমরা কিন্তু অলরেডি ওর জন্য কেয়ার করি। Similarly, Iron Man, Tony Stark, a asshole, is a narcissist, and then he goes into this cave, then we feel a little bad about him, then he has a realization, after we feel for him. Thor as this extremely, again, narcissistic actor, god, he is okay, punish করার জন্য এখানে পাঠায়। So এই যে character journey, I don't remember what the character journey was for Brie Larson's Captain Marvel in part 1. I just remember she was walking around saying, I have no memories, na ki jani, I'm part of this Kree Skrull. Ki অদ্ভুত একটা জিনিস ছিল। And then the Marvels এ তো ওকে পুরো ডিমোট করে দিয়েছে। কি করছে Marvels আমাকে মনেও নাই। So it's a shame. So I strongly recommend to everybody যে people who love good drama series, this is a fantastic drama series. 7টা এপিসোড বের হয়ে গেছে Apple TV তে। Apple TV is I think the মানে বেস্ট স্ট্রিমার আউট দেয়ার। অল দ্য কন্টেন্ট একটা লেভেলের উপরে হয়, মানে কোনোটাই খারাপ হয় না।
So this is another win for them. 7টা episode বের হয়ে গেছে, একটা episode বাকি. You guys should dive into it. You're all gonna love it. চলো, আচ্ছা আলিফ, already আমরা cover করছি. Let's talk about your emotions about Australia winning the World Cup. Oh, I'm just happy for them. Actually, World Cup দেখতে গিয়েছিলাম, সেজন্য আমি একটু কিছুক্ষণ পরে জয়েন করলাম। So একটা দাওয়াত ছিল, ওখানে গেলাম। I wasn't really excited about this match কোনো একটা কারণে, আমি জানি না, বাংলাদেশ চলে যাওয়ার পর I was so demotivated যে ক্রিকেট। Oops. Am I back? Yeah. Yeah. So এক মিনিট, somebody is calling me. আচ্ছা, আমি এরপরে ফোন করলে আমি ফোনটা ধরবো, কোনো এক কারণে এটা আমি কাটতে পারছি না। ওকে, সো বেসিক্যালি কি বলছিলাম, বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে আমি যেভাবে ডিমোটিভেটেড হয়েছিলাম, তারপরে অবশ্যই খেলা দেখছিলাম, কারণ খেলার প্রতি একটা ভালোবাসা আছে। সো I thought Australia played better today, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই, বাট ইন্ডিয়া এত চমৎকার খেলে গেছে, আনবিটেন ছিল, সো they had to lose, I guess. একটা তো ম্যাচে হারতে হবে, সো আনফরচুনেটলি এটাই সেটা ছিল। আমার দুই দলই পছন্দের, বাট অস্ট্রেলিয়া যেতে বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছে যে ইন্ডিয়ার হোম গ্রাউন্ডে এরকম সাপোর্টে এত কিছু তো ওদের ফেভারে থাকার পরেও অস্ট্রেলিয়া জাস্ট somehow made it, এবং ম্যাজিক্যালি। I hope next time সাউথ আফ্রিকা বা নিউজিল্যান্ড ওরা একজন জিতে, এত ভালো খেলে। সাউথ আফ্রিকা তো ফাইনালি খেলে নাই কখনো, ওইটাই সেমিফাইনালে এসে বেচারারা প্রত্যেকবার আউট হয়ে যায়। রুটিং ফর নিউজিল্যান্ড ওর নেক্সট টাইম। এনিওয়ে, চলো আমরা আগাই। আলিফ কি ফোন ধরছো নাকি? আচ্ছা, আলিফ ফোন ধরতে ধরতে তুই তো রেলওয়ে ম্যান নিয়ে একটু কথা বলে ফেল। আচ্ছা, সো রেলওয়ে ম্যান, দিস ইজ শাকিব, ইউ রিমেম্বার HBO Max এ কিছু কয়েক বছর আগে চার্নোবিল বলে একটা শো আসছিল, 4 এপিসোডের, আই বিলিভ দ্যাট ওয়াজ অলসো 4 episodes. Yes. And we loved that. We went crazy on that. Oh my god, এরকম একটা real life event. It was like a horror show, একদম গা কেঁপে উঠে। This is India's answer to that year, and the producers of this is YRF আমি জানি, because কিছুদিন আগে আমরা ওদের নিয়ে কথা বলেছিলাম যে পাঠান ফিল্মটা ওরা রিলিজ করেছে। They're building up India's first ever big universe, the spy universe, and they are putting out one after the other the Indian Marvel scenario, যেখানে ওদের প্রত্যেকটা ফিল্ম বলে এই স্পাই ইউনিভার্সে ব্লকবাস্টার হিট হচ্ছে, one bigger than the other. Latest one is out there. So ওরা ওদের first ever streaming সিরিজটা এই প্ল্যাটফর্মে একটা কন্টেন্ট লোড করেছে, নেটফ্লিক্সে চলে এসেছে, দ্য রেলওয়ে ম্যান। ইট ইজ অ্যাবাউট in 1984-86 এর দিকে, I'm sorry, it is the Bhopal tragedy. So Bhopal tragedy আমরা অনেকজনই জানতে পারি যে ইউনিয়ন কার্বাইড বলে একটা কোম্পানি ছিল, আমেরিকান ওন্ড একটা কোম্পানি, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট আমেরিকান ওন্ড একটা প্রাইভেট সিটিজেন ওন্ড একটা কোম্পানি ছিল। ওই কোম্পানিটা অনেক রকম প্রোডাক্ট বানাতো, ইনক্লুডিং পেস্টিসাইডস এন্ড এভরিথিং। সো ওরা ভোপালে একটা ফ্যাক্টরি দিয়েছিল, আর ওই ফ্যাক্টরিটা এক সময় যে একটা চার্নোবিল লেভেলে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, গ্যাস লিক হয়েছিল, and that gas leak is seen as পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বাজে রকমের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সিডেন্ট। আর আজ অব্দি এটাকে কেউ ক্রস করতে পারে নাই, থ্যাংক গড। ওখানে বলা হয়েছিল যে এক রাতে, জাস্ট ওয়ান নাইট, এক রাতের মধ্যে প্রায় 15,000-এরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ ঘুমের মধ্যেই মারা গিয়েছে, বিকজ একটা গ্যাস লিক হয়ে MIC বলে একটা গ্যাস, which I believe is methyl isotope something, isocyanide or something, sorry I don't remember the chemical name, MIC এই ফিল্মের মধ্যে বলানো হয় যে ওটা পানির সাথে মিশে it becomes cyanide gas and there's an explosion. So এই সিরিজটা Chernobyl, আমি প্রথমে যখন গল্পটা শুনলাম যে wow this sounds like Chernobyl, so is it going to give me the same vibes, আমি অন করলাম। তারপর এই সিরিজটা দেখতে আপনার প্রায় 4 ঘন্টা লাগবে, 4টি ছোট এপিসোড, 1 ঘন্টা 40 মিনিটের মতন আর কি প্রত্যেকটা এপিসোড। প্রথম 2টা এপিসোড ইজ একদম চার্নোবিলকে ধরে 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 ওরকম ইউ গেট দ্যাট অ্যাংশিয়াসনেস, খুব টাইটলি নেট, ধাপ 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 করে গল্পটা ওরা আনফোল্ড করে, খুব সুন্দরভাবে ওরা টাইম লাইনটা দেখায় যে এটা 2 ঘন্টা আগে, এটা 3 ঘন্টা আগে, এটা 24 ঘন্টা আগে বিফোর দ্য অ্যাক্সিডেন্ট। তারপর আস্তে আস্তে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়। প্রথম 2টা এপিসোড আর অ্যাবসলিউটলি মার্ভেলাস, মাইন্ড ব্লোয়িং, আই লাভড ইট। যে অ্যাক্টরস গুলি নেওয়া হয়েছে, ওদের ক্যারেক্টার্স গুলি নেওয়া হয়েছে, প্রথম 2 এপিসোডে ইটস আ বিউটিফুল জব। কিন্তু ওই 3rd এপিসোড আর 4th এপিসোড আই থিঙ্ক সামহাউ ওই যে ইন্ডিয়ান বলিউডিজম আমার কাছে মনে হয়েছে একটু ঢুকে গেছে। দে ট্রাই টু
কিছু ব্যাক স্টোরিজ ওরা তৈরি করেছিল। সো এই সিরিজটার মধ্যে যেটা হয়েছিল, ভোপাল ট্র্যাজেডি অলসো হ্যাপেন্ড এট আ টাইম যে সময় ইন্দিরা গান্ধী অ্যাসাসিনেশন হয়েছিল। অ্যাসাসিনেশনের পর আমরা জানি যে ইন্ডিয়ার মধ্যে বেশ কিছু রায়টস হয়েছিল, শিখদের পিছনে, কমিউনিটির পিছনে অন্য মানুষরা একটু ধরে ধরে শিখদেরকে ধরছিল আর মারছিল। সো এরকম 2-3টা ইভেন্টের মধ্যে এই সিরিজটা বানানো হয়েছে, দে ওভারল্যাপ এগেনস্ট ইচ আদার। সিরিজটার বেসিক ইয়েট হল ইটস বেসড অন আ ট্রু স্টোরি, যে ভোপাল ট্র্যাজেডি হওয়ার সময় তখন ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ এর কয়েকজন কর্তৃপক্ষ, যদিও ভোপাল তখন কেউ ট্রেন পাঠাতে চাচ্ছিল, ভাবছিল যে ওখানে পাঠালে মানুষ মারা যাবে, তখন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের কয়েকজন কর্তৃপক্ষ, কয়েকজন মানুষ ওরা সাহস নিয়ে বলেছে যে না, উই মাস্ট গো ইন এন্ড রেস্কিউ। সো ওরা তখন ট্রেন দিয়ে ওই ভোপালে পাঠায় উইথ রিলিফ এন্ড সাপ্লাইজ। দিস ইজ দ্য বেসিক পয়েন্ট অন উইচ দিস সিরিজ ইজ বিল্ট। দ্য ফার্স্ট টু অ্যাবসলিউটলি লাভলি, বিউটিফুলি ডান। থার্ডটা একটু ফোর্থটা একটু বেশি, ওখানে একটু গান বাজনা, একটু ইন্ডিয়ান যেটা বলিউডের মধ্যে আমরা চাই যে একটু বেশি ইমোশন, একটু ব্যাক স্টোরি, আলগা কাহিনী, ওগুলি একটু বেশি আমার কাছে মনে হয়ে গেছে। বাট ওভারঅল এই 4টা এপিসোডের সিরিজ, আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। দ্য রেলওয়ে ম্যান, ইটস আউট দেয়ার অন নেটফ্লিক্স, জাস্ট রিসেন্টলি ড্রপ করেছে। I really think যে আর কি অনেকদিন পর একটা ইন্ডিয়ান সিরিজ দেখলাম that I thoroughly enjoyed। একটা ট্রু লাইফ স্টোরিকে কিভাবে উঠাতে হয়, কিভাবে ওই থ্রিলটা দিতে হয়, অ্যাংশিয়াসনেস দিতে খুব সুন্দরভাবে ধরেছে। দ্য ডিরেক্টর, হি ইজ ডান আ ব্রিলিয়েন্ট জব। দ্য প্রোডিউসার্স হ্যাভ মানে ল্যাভিশলি স্পেন্ড করেছে একদম। ওরা শেষের দিকে এইসব সিরিজে যেটা হয়, ওরা রিয়েল লাইফ ছবিগুলি দেখায়, তারপর ওটার এগেনস্টে ওদের ছবিটা দেখায়, এন্ড দেখিয়েছে যে ওরা কিভাবে দে হ্যাভ পেড ট্রিবিউট টু দ্য রিয়েল সিকোয়েন্সেস। সো অনেক অথেন্টিক, অনেক ভালোভাবে গল্পটি দিয়েছে। মাঝখানের দিকে দে ট্রাইড টু কাইন্ড অফ বিল্ড অফ ইনটু ট্যানজেন্টস। আচ্ছা ফারুক, তুই অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, But good. ক্যান উই স্টপ? সব বলে ফেলছিস। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। It's a true story. You guys will know most of great, it, but great. watch it. Watch না, it. আমি কিছুই জানি না, আমি ভুলে গেছি, ছোটবেলায় শুনছিলাম, ভুলে গেছি। গাইস, সো অ্যাজ উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য টপিকস, প্লিজ কিপ কমেন্টিং। আমরা ওই মাঝখানে চেষ্টা করবো কমেন্টগুলো অ্যাড্রেস করার। এটা সামবডি সাজেস্টেড লাস্ট এপিসোড, সো লেটস ট্রাই ইট আউট এবার। সো এখন লেটস ডাইভ ইনটু, আই থিংক এটা আমি দেখি নাই, বাট তোরা দেখছিস। দিস ইজ পেইন হাসলার্স, যেটা ক্রিস ইভান্সের জার্নি টু একটার পর একটা বাজে মুভি করা সিন্স ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্রম মার্ভেল। I think this continues it, according to the reviews. আমি দেখি নাই। Guys, take it away. I don't know, আমার কাছে মুভিটা, let's just say আমার কাছে Emily Blunt was the star. She was like, she stole the thing for me, the মুভিটা। So I don't know about anybody else, but আমার কাছে মুভিটা, in fact আমি আজকে দেখে শেষ করেছি, আমার কাছে ভালো লেগেছে। I really enjoyed it. It's basically, well, Farooq, you've watched it too. So আমি ইনফ্যাক্ট কিছুদিন আগে পেইন কিলার্স নিয়ে একটা নেটফ্লিক্সে একটা আছে, সিরিজ আছে, ওটা নিয়ে কথা বলেছিলাম। ইটস বেসিক্যালি মানে একই রকমের একটা স্টোরি, ওটার উপরে বেস করে, ইটস বেসড অন আ নট ট্রু ইভেন্ট, আই মিন ইট ইজ বেসড অন ট্রু ইভেন্টস, বাট একদম এক্স্যাক্টলি এরকম ঘটনা যেগুলো বলছে ওরকম এক্স্যাক্টলি মানে সেম সিচুয়েশনস না, বাট সিমিলার সিচুয়েশনস নিয়ে একটা স্টোরি, সেটার উপরে মুভি করা হয়েছে। এবং আমরা যেটা দেখেছিলাম পেইন কিলারে, যে টিভি সিরিজটা, সেখানে যেরকম অলমোস্ট সেম সিচুয়েশন, একই অবস্থা এখানে হচ্ছে। ইনসিস থেরাপিউটিক্স নামে একটা কোম্পানি, যেটা 2020-তে দে গট বাস্টেড, এবং এরকম একটা সিচুয়েশনে, বিকজ ওরা এরকম ক্যান্সার পেইন কিলার্স যখন ওরা সেলস ইনক্রিজ করতে চায় একটা পর্যায়ে গিয়ে, বিকজ একটা পর্যায়ে গিয়ে ওরা যেটা করে যে রেগুলার পেইন কিলার হিসেবে, মাইগ্রেনের জন্য, এটা ওটার ব্যথার জন্য, সিম্পল ব্যথার জন্য ডক্টর স্টার্ট টু প্রেসক্রাইব দেম, এবং ওইটাতেই প্রবলেম হওয়া শুরু করে যে ইটস ইলিগাল। সো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, শুরু হয় এমিলি ব্লান্টকে দিয়ে, এমিলি ব্লান্ট এন্ড ক্রিস এভান্স, তারা একটা পর্যায়ে লাইক, আমি অত ডিটেইলে যাচ্ছি না, বিকজ আই ওয়ান্ট, শাকিব ভাই মেবি ইউ শুড ওয়াচ ইট, আমার মনে হয় আপনি দেখলে আপনার ভালো লাগবে। আমি জানি না, আমার কিন্তু ভালো লেগেছে। I have decided যে ক্রিস এভান্সের সব বাজে ছবি একটা করে দেখব। না, এখানে ক্রিস এভান্সের জন্য দেখবেন না, এখানে এমিলি ব্লান্টের জন্য দেখবেন। দ্যাটস হোয়াট আমি like 5 to 10 minutes of the movie, I just realized it's Emily Blunt's movie. I mean, I that's how I felt. আমি জানি না ফারুক কিরকম ফিল করবে। So basically what happens is, একটা pharmaceutical company, ওরা খুবই খারাপ অবস্থায়। So Chris Evans কোন একটা পজিশনে প্রথম দিকে মুভির এমিলি ব্লান্টকে মিট করে, এবং ওর কথা শুনে মনে হয় যে শি ইজ ভেরি কনভিন্সিং, সে সেলসের জন্য খুব ভালো হবে। তখন ওকে একটা কার্ড দেয়, এবং ওদিকে লাইক শি ইজ দ্য সিঙ্গল মাদার, এমিলি ব্লান্ট স্ট্রাগল করতে থাকে। তখন ওই সময় জব লাগে, জব প্রয়োজন। সো ওই সময় ও ওখানে যায়, ওই কোম্পানিতে যায়, বাট শি রিয়েলি ডাজন্ট হ্যাভ এনি ডিগ্রি অর এনিথিং অফ দ্যাট সর্ট। বাট সামহাউ ক্রিস এভান্স ওর মধ্যে ওই জিনিসটা দেখে যে না, ওর মধ্যে ওই সেলস এর ব্যাপারটা, যে একটা ইউ হ্যাভ টু বি পারসিস্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু বি দ্যাট, লাইক ওইভাবে কমিউনিকেট করার মতন ওর ওই এবিলিটিটা আছে। সো ওকে হায়ার করে, এবং
এই এমিলি ব্লান্ট আর ক্রিস এভান্স এন্ড মোস্টলি এমিলি দুইজন মিলে কিভাবে কোম্পানিটাকে উঠায়, লিটারালি উইদিন লাইক উইকস ওরা কিভাবে কোম্পানিটাকে উঠায় এবং একটা $1 মিলিয়ন কোম্পানিতে নিয়ে যায়, এবং সেখান থেকে অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট যেটা হয় আর কি, সেল বাড়াতে 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 তখন একটা জায়গায় গিয়ে ইউ গো দেয়ার যে না, এই ক্যান্সার একদম এন্ড স্টেজে যারা আছে তাদেরকে যে পেইন কিলারটা দেওয়া হচ্ছে, এটা ফাইনালি গিয়ে তোমার সেলস ফিগার বাড়ানোর জন্য ইউ অ্যাকচুয়ালি start prescribing to regular like normal যাদের জাস্ট একটু মাইগ্রেন আছে বা সাইনাস আছে। So it sounds very similar to আমরা যে কয়েকদিন আগে একটা সিরিজ দেখলাম আলিফ। Yeah, it is। কোনটা? ওই যে painkillers, right? ওই যে 7টা এপিসোড, it's the same story. I think this is the hot topic Hollywood এখন, because কয়েকদিন আগে আমরা যে দেখলাম the amazing fall of the house of Usher, ওটাও কিন্তু রড্রিক আশার কোম্পানি হচ্ছে পেইনকিলার কোম্পানি। So this is I guess the hot topic এখন। So basically what happened is, আমি ওটাই বলছিলাম যে আমরা যেটা দেখেছি Painkillers, that was in 2003, and আমি এটা দেখে অবাক হয়েছে যে এই স্টোরিটা is like 2020 তে, so nobody has learned। হ্যাঁ, এই জিনিসটা কখনো চেঞ্জ হবে না, আবার দেখবেন যে 2030 তে গিয়ে আরেকটা কোম্পানি এরকম বাস্টেড হবে, এরকম আমরা মুভি আরো কিছু পেতে থাকবো। বাট আই রিয়েলি লাইকড ইট, মুভিটাতে বোঝা যাচ্ছে কি হয়, সিন্স ইউ ওয়াচ পেইনকিলার্স, ইটস একদম মানে ডট টু ডট একই জিনিস, বাট ইটস জাস্ট দ্যাট এমিলি ব্লান্ট আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে, আর অ্যাক্টিং খুব সুন্দর লেগেছে। আমি জানি না, ইজ ইট মি? ফারুক, হোয়াট ডু ইউ থিংক? So I will agree with Alif যে এই ফিল্মটা দেখলে এটা বলাই হবে যে এটা এমিলি ব্লান্টের মুভি, বিকজ ক্রিস এভান্স কন্টিনিউস হিজ পাথওয়ে অফ যে আমি একটা সুপার হিরো রোল করছি, এখন আমি যতদূর পারি নেগেটিভ রোল করবো। সো স্টার্টিং উইথ গ্রে ম্যান, তারপর কিছুদিন আগে ও আরেকটা ওই নাইভস আউট করলো, তারপর এখানে আরেকটা স্লিজি সেলসম্যানের রোল করতেছে, এন্ড হি ডাজ ইট ফিনোমিনালি ব্যাডলি। এই পুরা ফিল্মটা ইজ মানে পেইনফুল বিকজ অফ ক্রিস এভান্স এন্ড অ্যাসর্টমেন্ট অফ আদার ক্যারেক্টার্স, অ্যান্ডি গার্সিয়া ইনক্লুডেড। গল্পটা হলো, ইমাজিন শাকিব, এরিন ব্রকোভিচ ছিল না যে গার্ল উইদাউট এনি ব্যাকগ্রাউন্ড, এসে শি কিক স্টার্টস অ্যারাউন্ড আ ল ফার্ম এন্ড শি, সো ইমাজিন এমিলি ব্লান্ট ইন আ সিমিলার রোল, বাট দেন দেয়ার ইজ নান অফ দ্য ম্যাজিক অফ এরিন ব্রকোভিচ। সাইড ক্যারেক্টারসরা এরকম বিলিভেবল না। আমার কাছে পুরো জিনিসটা আফটার লিটল বিট, এটা বোধহয় একটা 2 ঘন্টার ফিল্ম, আমার কাছে পুরোপুরি ওই 2 ঘন্টার টের পাইছি যে এটা একটা 2 ঘন্টার ফিল্ম। অনেক জায়গায় মানে ক্রিস এভান্সের এখানে হলো একটা সিঙ্গল ওয়ান ডিমেনশনাল ক্যারেক্টার, এটা না উঠে না পড়ে। এমিলি ব্লান্টের at one point হঠাৎ করে একটা চেঞ্জ আসে ইন ক্যারেক্টার, যেটা আমি কোনো আসলে বুঝি নাই যে কেন আসছে। মানে it's a story like succession of greed, but হঠাৎ করে there's one character who tries to be heroic and everything. যে আলিফ যেটা বললো, it is a story of crime, একটা ক্রিমিনাল স্টোরি কিন্তু is there in somewhere in between, কিন্তু ডাইরেক্টর আসলে এই যে ক্রিমিনাল স্টোরিটা বের করে এটাকে আসলে ফ্লেশ আউট করবে এটা করে নাই। ও খালি এই র্যাগস টু রিচেস বড় ভাবে দেখায়, তারপর ধাপ করে ও and it all ends, টাটা বাই বাই, এন্ড করে দিছে। সো আমার কাছে আসলে I didn't really enjoy it. পেইন হাসলার্স আমার কাছে মনে হয়েছে যে উইদাউট এনি রিদম হঠাৎ একটা গল্প কই থেকে কই চলে গেল আর শেষ হয়ে গেল। So it had nothing to grasp me into it. I can't recommend it to anyone, but Tao, if you are a fan, Alif jeta bollo of Emily Blunt, because she does a decent job. She does a very decent job. The mother in Schitt's Creek je Maier role ta chilo, she plays mother. Catherine O'Hara, she does a decent job ekhane. Like I said, Andy Garcia is here kind of just tak kore jinish potro korteche, case tak. So if you enjoy these actors and you want to see them on screen, তাহলে definitely, especially once again because of Emily Blunt. But এই ছাড়া আমার কাছে এমন কোনো কিছুই মনে হয় না যেটার জন্য আমি বলবো যে guys you must watch this film. Shakib, you can give it a watch if you are on a marathon of Chris Evans bad movies. Then definitely do give this a watch. No, I'll do that. So no, এটা actually Chris Evans তো সাইডকিক হিসেবে দেখেছি, so it didn't bother me much, you know. Yeah. না আমি এখন ওয়ার ফুটিং, মানে তোমরা যারা মার্ভেল ছেড়ে দিছো বড় বড় কথা বলে যে I will make independent movies. What are you talking about? I love Loki. I'm on board, dude. না আমি ক্রিস এভান্সের কথা বলছি। অনেক বড় কথা, অনেক হইছে। আচ্ছা, আমি আমার কথা বলতেছি। So my soul to corporation, হ্যাঁ তারপর তো দেখতেছি সে একটা ইন্ডি মুভি করে নাই আফটার লিভিং মার্ভেল, একটাও করে নাই। ও কি করছে? ও করছে গ্রে ম্যান, ও করছে এই অ্যানা ডি আর্মাসের সাথে কিছু একটা করলো দেখি নাই, এবং এখন ওই যে পেইন হাসলার, that was so bad. Ghosted, exactly. So কোনোটাই ভালো না। The only good thing I can say is Chris Evans was the best thing for me in Grey Man. I enjoyed his performance in Grey Man. এটা খালি বলতে পারি। So let's take a little detour from এই ফিল্মের মধ্যে ও সাইড কিকের রোল করছে উইদাউট দ্য কিক, হি ইজ জাস্ট দ্য সাইড। কি? ও সাইড কিকের রোল করছে, বাট ডোন্ট
call it the kick. He's got zero kick. It was just the side. Ase oikhane. Okay, so I mean, just I don't know if you guys know about this. A second, but recently they announced the new Mr. Fantastic. এটা তো মার্ভেল এখন অ্যানাউন্স করে নাই, but yeah, so this is him apparently, Pedro Pascal. So what are you guys' thoughts? Pedro Pascal as Mr. Fantastic. What was wrong with Mr. Krasinski? I mean, Krasinski most probably করতে চায় না. Really? I think that's what's wrong. I thought he was good. I have mixed feelings about this. So I'm not really excited. I would say I have very strong feelings about this because Pedro Pascal, after doing certain type of roles, okay, আমি বলবো না, especially previous যে একটা series করলো, none of it has built up to a point যেখানে I feel like he would do justice to the role of Mr. Fantastic. Mr. Fantastic, I see him as having certain characteristics, certain একটা ambience, certain way of approaching problems in life, and I don't see any of that coming through. So যদি Pedro Pascal এটা করতে পারে তাহলে hats off, মানে ওকে আমি অস্কার ফস্কার সব দিয়ে দিতে পারবো, then he's made me believe someone that he's actually never been. So ওই জায়গা থেকে but honestly I don't see him doing justice to the role. So anything's possible. Marvel to Brie Larson কে দিয়ে দুইবার দেখাই দিল যে they can't handle Oscar winning actors. So last কি হবে ওটা আমি জানি না, but I'm just commenting on the news that Pedro Pascal apparently is the choice for Mr. Fantastic, Reed Richards in the new Fantastic Four movie, and I'm extremely happy about it. I love this choice. Really? I'm extremely happy about it because this shows me যে ওরা একদম 1960s original Fantastic Four যে কাস্টটা ছিল, it was a very diverse একটা cast in the sense that not diverse in skin color but backgrounds এবং age. The whole point was দুইটা বুইড়া এবং দুইটা youngsters. So এবং একটা professor married to a young scientist slash fangirl. মানে আছে না, she fell in love with Reed because he's so intelligent and smart. He's obviously older. So এই ডাইনামিকটা আমি ভয় ছিলাম যে in this culture of woke culture, এত বয়স্ক একটা লোক একটা ইয়াং একটা মেয়ের সাথে কেন, এটা ঠিক না. So I thought এগুলো ওরা ধুয়ে মুছে ফেলে দিবে and we'll get a, আমরা যে 2016 একটা Fantastic Four unfortunately আমরা চারজন গিয়ে দেখছিলাম হলে, যেখানে মাইলস টেলর was Mr. Fantastic, ইয়াং চারজন Fantastic. So I thought ওরা ওই অত ইয়াং না গেলেও they're gonna be woke and politically correct, but nah. They're actually going with a guy who's actually 40 plus years old, if not 50. Pedro Pascal Bosch, I'm exactly Jaina, but he's not a young man. I love the fact that they've gone for somebody who's young, not very young. এবং প্রথম থেকে কিন্তু আমরা নিউজ পাচ্ছিলাম যে they're looking for somebody slightly different. যেমন আমরা শুনেছি অ্যাডাম ড্রাইভারের কথা, who would have been fantastic, pardon the pun. তারপরে মাঝখানে শুনছি জেক জিলেনহলের কথা. How that would work আমি জানি না. আমরা স্পাইডারম্যানে দেখছি he's Mysterio, but whatever. Leaving that at the year, but এই যে এই trend যে Jake Gyllenhaal, Adam Driver. So we're looking at people that they're not your typical chocolate boy, good-looking leading men. They're slightly different, slightly edgy, typical leading men. And I think that suits Reed Richards perfectly. I mean, Reed Richards হচ্ছে যারা কমিক পড়ছে, আমরা ফারুক তো I'm sure কয়টা পড়ছে. He's got the weight of the world on his shoulders. He's not a happy person. He's not smiling and joking like Tony Stark. No. He's very serious. Or social skills zero. ও সারাক্ষণ সায়েন্স নিয়ে আসে, ওরা সেম রাখে ওই সুস্টর্ম, বেন গ্রিম, ওরা ওকে হিউম্যান রাখে. সো what I've heard, এই নতুন যে স্টোরিটা ওরা ইনফ্যাক্ট স্টোরিটা কি লেখা শেষ and they're gonna start shooting very soon, এগুলো শুনতেছি আমি. So apparently the main lead of this film is not Reed Richards but Sue Storm. এবং Sue Stormকে ওরা কাস্ট করছে, again মার্ভেল থেকে সব কোনো নিউজ আসে নাই, but these are like reputable news outlets থেকে নিউজগুলো আসতেছে. Vanessa Kirby, who's fantastic. She's in The Crown. She was in Mission Impossible. She was in Hobbs and Shaw. I love this lady. She's got a very unique actor face. I love her personality. I love the way she performs. And she's a platinum blonde, just like Sue Storm. Exactly, just like Sue Storm, platinum blonde, but she's not a chocolate girl. You know, she's not a candy girl. She's got কথা she's not Margot Robbie. Pointa বুঝছিস? Obviously সুন্দর. No, there's something to her. She's obviously সুন্দর. She is. কি বলতেছেন? No. What I'm trying to say is
মানে গ্যাল গেডট কথার কথা যেরকম she's সে not a এরকম না। classic beauty, she's not a হ্যাঁ classic হ্যাঁ beauty. হ্যাঁ she's very beautiful but she's not like Gal Gadot কথার কথা, you know what I'm saying? So ওই এই ডিসিশন গুলো খুব ইন্টারেস্টিং। Pedro Pascal obviously they're gonna make him 40 plus in the film. Vanessa Kirby is I think 30ish or about 35, I'm not sure. So age difference would be very nice. So Pedro Pascal, this is something আমি খেয়াল করি নি, somebody pointed it out to me, YouTube একজন জন রোকা, যে Pedro Pascal has this fantastic ability to be the second lead and let the other person আছে না মানে shine. For example, আমরা নার্কোসে কিন্তু he was not the main guy, even though he became the main guy. প্রথমে কিন্তু মেন গাই ছিল this white dude who's also one of my favorite actors, যাকে আমরা লোগানে দেখেছিলাম, the bad guy in Logan, ওর নাম ভুলে গেছি বাচ্চারা। So he was the second lead in aliens এর মধ্যে aliens, exactly. Predator দেখেছি। I forgot his name, I love that guy. So ওর সাথেও ছিল co-lead and then he became the lead. আমরা ম্যান্ডালোরিয়ান দেখি, ম্যান্ডালোরিয়ান he started, হ্যাঁ fine, আমরা চেহারা দেখি না, whatever, that's his voice. So Pedro Pascal ম্যান্ডালোরিয়ান পরে আবার সিজন 3 তে এসে he sort of gave the way over to the other character, নাম ভুলে গেছি, whatever, Katie whatever. So এই যে ম্যান্ডালোরিয়ান যে মেয়েটা আর কি। So and then of course Last of Us, যেখানে সে beautifully co-lead হয়েছে with this young character, যে এলা নাকি জানি, বেলা র্যামসে বেসিক্যালি, যে ওর মেয়ে না মানে ওর সাথে যে মেয়েটা থাকে। So ও কিন্তু already মানে he's been shaping up doing these co-lead roles, which I think is a fantastic balance for this movie, because Fantastic Four is all about the four of them, and Sue Storm has always been the heart of the group. So I think a balance is খুব important, and I think Pedro Pascal is very human একটা মানুষ, মানে we need to feel for Reed Richards, who's আছে না very cold, emotionless এরকম একটা মানুষ। So Pedro Pascal will make us feel for him. মানে আমরা ম্যান্ডালোরিয়ানে দেখছি, আমরা লাস্ট অফ আসে দেখছি, যে you start out not really knowing who this guy is, and then আস্তে আস্তে you fall in love with his character. So that's exactly how they're going to play Reed Richards. That's exactly how it should be. So I'm extremely happy this is too broken down, to Boysko, world weary. This is the Reed I want. মানে আমার কাছে Adam Driver, Pedro Pascal, Jake Gyllenhaal, they're all in the same universe. They're all any one of them could be a great Reed Richards. So I'm very happy personally, and if this turns out to be true, very happy for Pedro Pascal. সারা জীবন অনেক কষ্ট করছে। We all met him the first time in Game of Thrones. He was a Martell, নাম ভুলে গেছি, some Martell character. We all loved him. Prince Oberon, and then he dies. What Detta was insane একটা sequence ছিল Detta. So we all fell in love with him there, and then of course Narcos, and then of course Mandalorian, and then of course, mashallah, Last of Us. So happy he's on a rising trajectory, and anyway, I'm very happy about it. Alif, তুমি কিছু তো বললা না, so you're not very happy নাকি? No, unless আমি জানি না, I love him. I mean, I love Pedro Pascal, but এই কোন একটা কারণে আমার কাছে এটা মানে আইডিয়াটা, কনসেপ্টটা জমছে না, even though আপনি আমাকে এক্সপ্লেইন করলেন। But let's just hope for the best. আমার কাছে জিনিসটা খুব woke মনে হচ্ছে, যে let's find someone who's like half American, এরকম একটা কিছু আর কি, ওরকম লাগছে। Woke principles আছে. Apparently Kevin Feige said that this group is becoming too white, so we need to balance it. So they were looking at Pedro Pascal, and plus I think অন্যরা বেশি টাকা চাইছে। Adam Driver, Jake Gyllenhaal, I think they wanted a lot more money. এই টাকা পয়সার ব্যাপারটা আমার না, এই টাকা পয়সার বাইরেও শাকিব, there's certain things, and like I said, আমার কাছে when I think of Reed Richards, I agree, he's someone driven by gravitas. ও মানে আছে না, he's someone very thoughtful, অনেক কিছু করে। পেড্রো পাসকালের ওই পার্সোনালিটিটা আমার সাথে ওইরকম ভাইব করতেছে না। মানে মেবি I'll be wrong, যখন ফিল্মটা আসবে যদিও অ্যাকচুয়ালি এটা করে, আমি এসে বলবো যে আল্লাহ, এর চেয়ে ভালো তো রিড রিচার্ডস হইতেই পারে না। কিন্তু আমার কাছে এখনের জন্য আমার কাছে মনে হইতেছে যে এটা একটা not really going to make a difference kind of একটা No, so do you think that's because ওকে আমরা আসলে সেরেব্রাল কোন রোলে দেখি নাই, আমরা সবসময় দেখছি একটা অ্যাকশন টাইপ রোলে অথবা ইনভেস্টিগেটিভ, একটা ব্রন, হ্যাঁ পসিবলি, মানে মোর মাসল দেন, মানে এক্স্যাক্টলি, আমি যদি right, it could be, because আমি ওকে ইকুয়ালাইজার বলি, তারপর ওই যে ওয়ান্ডার ওম্যান 1984 দ্য হরিবল ওইটার মধ্যে বলি, সব জায়গায় কিন্তু মানে ওকে আমি একটা মাসল বাউন্ড, মোর অ্যাকশন দেন থট কাইন্ড অফ আ পার্সোনালিটি আমরা ওকে দেখছি। সো মেবি হিজ ডান সাচ আ গুড জব ওই সব জায়গায়, যে এখন আমি ওকে এরকম সেরেব্রাল থিঙ্কিং একটা দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট ম্যান ইন দ্য ইউনিভার্স
রোলে আমি ওকে চিন্তাই করতে পারতেছি না। সো আই ডোন্ট নো, কিন্তু আমার কাছে এখন পর্যন্ত মনে হইতেছে যে যে একটা গ্রাভিটাস লাগে ফর রিড রিচার্ডস, ওইটা পেড্রো পাস্কালের মধ্যে, ওইটা প্রবাবলি আমি এখনো দেখতে পারতেছি না। বাট দেন আই এম নট আ কেভিন ফাইগি। কেভিন ফাইগি যদি আসলে ওই জিনিসটা আনতে পারে, হি ইজ দ্য বস ম্যান, মেবি হি ইজ গোইং টু পুট হিজ ম্যাজিক টাচ and we're going to have the best ever Fantastic Four movie. The problem with what you just said is এখন Kevin Feige or Kevin Feige না, so that's where we're all afraid. We're all scared now, but let's hope they take. না, বাট they do this right. এইটুকু আমি একটু বলে দিতে চাই যে পেড্রো পাস্কাল as Mr. Fantastic as Reed Richards will still make for a much better movie than any of the previous movies by a long shot. The benchmark is set so low যে ওরা একটা ফিল্ম বানাইছে with Pedro Pascal, ওইটা দেখেই ভ্যানেসা কার্বি আর ইয়ে থাকবে, বাস better film than all the previous 15 films হয়ে যাবে। No, I'm very happy. I'm personally খুশি. I think he's a great actor. I think okay, যে role দেওয়া হবে, he's gonna put his heart and soul into it, and I think that's a good beginning. It's a good beginning. Anyway, guys, in the chat, let us know what you think. Pedro Pascal as Fantastic Four. Are you excited? Are you like Alif? You're not very happy, or are you like I don't care? I don't give a shit about Fantastic Four. So, guys, I'm gonna ছোট্ট break me. Let's go through our comments. এখন পর্যন্ত যে comments আসছে. Akramul Haq Anon is here first. Hello, Geek Myth family. Hello to you as well. Congratulations, Australia. Absolutely. Shajib Tanvir is here. Shifatullah Ripon is here. Khalid Mahmoud is here. Marvel ki Loki Jatra shesh. Samne ki phirbe na. Loki ki ekta solo movie deserve kore na. I personally believe Loki's je main je journey ta. Let me take this out. Main je journey ta, ওই journey ta এখন আর I think শেষ, এবং এটা আলিফার আমি আলাপ করতেছিলাম যে Loki is probably rivals Tony Stark with the greatest character arc. Some might say যে he's got the better character arc. আমি জানি না। So এত সুন্দর character arc এর পরে আবার ওকে ফেরত আনতে হলে it has to be something very special, and I have a feeling ওকে যদি ফেরত আনে তাহলে Secret Wars, যেখানে আর্থ শ্যাটারিং, ইউনিভার্স শ্যাটারিং জিনিসপত্র হবে, মেবি ওখানে ফেরত আনতে পারে, বাট নট অ্যাজ মারামারি করার জন্য না। হ্যাঁ, বাট মারামারি করার জন্য না, মানে লোকে এসে মারামারি না, মানে হি হ্যাজ টু বি দ্য বিগ ডিসিশন মেকার আর কি, আছে না, নাও হি ইজ দ্য প্রাইমাল ফোর্স অফ দ্য ইউনিভার্স, সো হঠাৎ করে সে মারামারি করবে না। সো বাট আই থিঙ্ক ওই মুভিতে লোকি অ্যাজ দ্য ভিলেন, আই থিঙ্ক ওই দিনগুলো শেষ, এন্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক লোকি অ্যাজ দ্য মিসআন্ডারস্টুড টাইম ট্রাভেলিং হিরো ওই দিনগুলো শেষ। আলিফ, ফারুক, what do you guys think? Yeah, I completely agree. He's found his glorious purpose. So once a character has found his glorious purpose, okay, etche boro kore dile mane you need something epic to call him back. Naile it's wasting this space that you've built him up. Yeah, আমি ওই like next Avengers ওরকম লেভেলের ছাড়া আমি ওকে চিন্তা করতে পারছি না। ওকে আনলে ওইভাবেই হয়তো আনবে, like in next 2-3 years. Avengers তো সামনে আসলে। Yeah. I'm 100% sure they're going to bring him back for the Secret Wars, because Thor has to see যে Loki finally আছে না, যে মানে ওর থর তো আসলে চোখের সামনে দেখছে how Loki died a hero, right? But এখন আসে না যে he's actually gotten his glorious purpose, so এটা আসলে থরের দেখতে হবে, we need that back and forth দুজনের মধ্যে, so they're going to bring him back, but যেটা বললাম মানে in a মানে আছে না central universal forces capacity, not মারামারি। আচ্ছা, can I bring in another topic? We're talking about Thor and Loki. আচ্ছা, আমি রিসেন্টলি যেটা আমরা সবাই দেখছিলাম যে টাইকা ওয়াইটিটিকে তো মানে they have removed him from Thor 5, right? So এই জিনিসটা আপনারা কিভাবে দেখেন যে Ragnarok was amazing, we loved Ragnarok, but পরের একটা মুভিতে it was just জমে নাই, হয় নাই, just didn't do well, সঙ্গে সঙ্গে এরকম একটা অস্কার উইনিং একটা ডিরেক্টরকে ঠাস করে ফেলে দেওয়া, এই জিনিসটা আপনারা কিভাবে দেখেন? I want to start this with a little joke that I saw on the internet. Somebody, so Taika Waititi নিয়ে একটা টুইট হয়েছিল যে ওকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে about Thor, ও বলছে যে I'm not involved with Thor 5, তো ওটা আবার আরেকজন বলছে যে well he wasn't very involved with Thor 4 either. So I think আমি রিসেন্টলি যে মার্ভেলের একটা বই পড়ছি, যে The Reign of MCU, so ওখানে অনেক সুন্দর ব্যাক স্টোরি আছে, a lot of things. ওখানে there's this co-writer who was developing Thor Ragnarok before Taika Waititi came and joined the project. So আমরা সবাই মনে করি যে Taika Waititi wrote the script. He didn't write the script. The script was already written. Then Taika came on board, and then ওই রাইটার আর Taika মিলে স্ক্রিপ্টটা ডেভেলপ করছে ফর দ্য মুভি, এবং এই বইতে আছে রাইটারটা বলতেছিল যে
কেভিনের সাথে আমি আর টাইকা বসতাম, and Taika used to throw out these really wild ideas, and Kevin was like, no, এটা হবে না। And then আমি ওটাকে টোন ডাউন করে বলতাম, what about this? And then Kevin, yeah, we can go with that. So that's why we got Thor Ragnarok. The original story was not written by Taika Waititi, it was written by somebody else, এবং ওই আরেকটা মানুষকে ব্যালেন্স করছে। Then the movie made like $750-800 million, and then Taika Waititi won the Oscar for Jojo Rabbit. So suddenly she's a superstar হয়ে গেছে। So when he came and he's like, I'm gonna do Love and Thunder, and আমরা কিন্তু Love and Thunder মুভিটা I hated it, but the main story is very interesting কিন্তু। মেইন স্টোরি যেখান থেকে শুরু হয় যে Jane has cancer, she's become this new Thor. Thor is just wildly roaming around. তারপর লাস্টে যেটা হয় যে একটা বাচ্চা ওর সাথে জয়েন করে। So main story is very interesting, but scripting it all fell apart obviously because there was nobody to tell Taika, no, Taika, don't do that. That's too much. So I think that's what happened, and Kevin Feige তো গাধা না, ও দেখছে মানুষের রিয়াকশন, and Kevin Feige তো আর মুভিটা দেখে মনে করে না যে খুব ভালো হয়েছে। It cannot be. So I guess it's the right decision not to have him involved in it. That's what I think. Farooq? আমার খুব সিম্পল হইলো যে at one point থর র্যাগনারকে টাইকা ওয়াইটিটি প্রমোশনস এর সময় যেটা করছিল, he really and this is open to debate, আমার মনে হয়েছে যে he really জোজো র্যাবিট হোক, কিন্তু যেই প্রজেক্টস গুলি টাইকা ওয়াইটিটি যতই অফবিট হোক, যতই ইনসেইন হোক, ও যখন ওইগুলি হার্ট এন্ড সোল দিয়ে ওন করে তখন ওইটার একটা কিন্তু ইম্প্যাক্ট আসে, রাইট? Thor Love and Blunder I think was just ওই যে আছে না যে now that you have made a lot of money তোমার মিনিমাম সুপারভিশন থাকবে, go do whatever, ওর তো এখনো আরো 4-5টা জিনিস চলতেছিল, সো ওইগুলির মধ্যে একটা কিছু হয়ে গেছে। I don't think at any point ও টাইকা ওয়াইটিটি বলছে yes this is good or bad, this is what I own, this is my film, এটা কিন্তু কোনো সময় বলে নাই, right? So fine, he's lost his interest of being a part of this universe. Kevin Feige will say okay, then move on and do stuff you love, we'll do stuff that we love. So but I don't see any loss in it, and I don't see any big change in it. কারণ দিনের শেষে the thing that we are keeping our fingers crossed on is যে Kevin Feige finds his touch. সাকিব যে গল্পটা এখন বললো, সাকিবও কিন্তু বললো যে Kevin Feige took the ruling call of আমি স্ক্রিপ্ট রাইটারের গল্প শুনবো না টাইকা ওয়াইটিটির ভিশনটা দেখবো। He was the one of like taking the final call. So Kevin Feige যদি ডিসাইড করে যে আমি এটা চেঞ্জ করবো, আর ও যদি ইনাফ টাইম দেয় টু দ্য নেক্সট ফিউ প্রজেক্টস, এন্ড আই থিংক দ্যাটস হোয়াট देयर প্ল্যান ইজ উইথ এই যে ওরা যে একটু ব্রিদিং স্পেসটা নিছে, if he gets involved, তাহলে once again it doesn't matter who really the director is going to be or who the script writer is going to be. If the man with the vision ও যদি বলে যে না ভাই আমি এরকম দেখতে চাই, এরকম ওই যদি ওই ফোকাসটা নিয়ে আসে, তাহলে আবারও মার্ভেল কিন্তু ভালো ফিল্ম দিবে, আমরা সব জোশ গল্প শুনবো। And of course, director is going to play a huge role in it. Let's not take anything away from the directors who created these gems. But tarporo ওই driving force টা লাগবে, and that's Kevin Feige, as we all know and admit. So that's my 2 cents on it. Khalid Babu, thank you for a nice question. এখান থেকে একটা সুন্দর আড্ডা হয়ে গেল। Let's move on. Information, none of the previous wins fell this week though. This was special. I think it's talking about the World Cup. Australia জিতা। Yeah, I think পুরো বাংলাদেশের maximum মানুষই wanted Australia to win for a variety of reasons. Sifatul Ripon is here. Hello to you as well. Information continues. Cricket is alive. আমি মিলাদ দিব বলছিলাম ইন্ডিয়া না জিতলে, এখন বিপদে পড়ে গেছে। Most deserving team won. The killer is David Fincher. Yes, absolutely. Killer is David Fincher. Domain redirect pro বলছে ফারুক ভাই ইউটোপিয়া UK ভার্সন টিভি সিরিজটা দেখেছেন, কেমন লাগছে জানাবেন। Okay, I will watch it and then কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবো। Great. Didn't expect you guys to enjoy what? The game or Infomaster, sorry, I don't know what you're talking about. Ending a slow dead dialogue. Oh, killer. Oh, it's a killer নিয়ে কথা বলছে। Ending a slow dead dialogue is like Fincher basically telling Netflix that I'd make the things you want but do it my way. Maybe. Doesn't matter. Was that a spoiler? আমি এনজয় করছি। Nah, there's no spoiler. Okay, fine. Madam Web নিয়ে কিছু বলেন please. Yes, Domain Redirect Pro, good comment. This is something I forgot to talk about. So guys, Madam Web is finally happening. The trailer বের হইছে, Sony এটা বের করতেছে। The trailer looks awful to me. It's got terrible dialogues. এটা মনে হচ্ছে আরেকটা Venom, যদিও Venom আলিফের ভালো লাগছিল, আরেকটা Morbius টাইপের কিছু তো হতে যাচ্ছে মনে হচ্ছে আর কি। So, did you guys see the Venom trailer? What did you think? The Miss Web trailer. Sorry, Madam Web. Madam Web.
So বুঝাই যায় সাকিব আর আমি কত এক্সাইটমেন্ট দিয়ে এটা দেখছি, একজন ভেনমের মধ্যে আটকায় রয়েছে, আরেকজন পুরো জিনিসটাকে মিস বানায় ফেলছে। বাট একজন ইন্টারনেটে এক সেকেন্ড ইউটিউবে একজন মজার কথা বলছে যে মুভি যাই হোক ইউ ক্যান ট্রাস্ট সোনি টু ক্রিয়েট এ ট্রেলার যেখান থেকে নোটওয়ার্দি মিমস বের হবে। অলরেডি এখান থেকে অনেক মিম বের হয়ে গেছে। আমার কাছে অনেস্টলি তুই মোবিয়াসের কথা বললি, এন্ড দ্যাটস দ্য ভাইব আই গট, যে এ তো আরেকটা মরবিয়াস ভার্সন হবে, হলে যে আমরা প্রচুর খাবার নিয়ে দেখবো আর তারপরে এসে বলবো না খারাপ হয় নাই, ভালো তো চাই না, এবার যা হয়েছে খারাপ হয় না ওইরকম একটা। বাট মানে it is what it is. I'm not really super excited about it in the upcoming trailers. ওই দিনের কথা হচ্ছিল Echo is what I'm really looking forward to. Madam Web, all good and fine. আলিফ তোমার কেমন লাগছে? আমি ট্রেলারটা মনে আছে যে জিএমএক্স এ শেয়ার করেছিলাম আমাদের ইন্টারনাল গ্রুপের মধ্যে, এবং I thought it was interesting, মানে খুব আহামরি I love it, I'm can't wait এটার জন্য ওরকম কিছু না, বাট আমি প্রবাবলি বিকজ এখন মার্ভেলের মুভিগুলো নিয়ে আমার এক্সপেকটেশন এত কমে গেছে, ট্রেলার দেখার সময় I was going to hate it, সো ওরকম একটা হয়তো ইয়ে নিয়ে দেখেছি, যদিও এটা সোনির মনে হয়, বাট সেই তুলনায় আই থট আচ্ছা এটা মনে হয় হলে গিয়ে দেখার মতন, মানে লাইক টাইম পাস মুভির মতন। তবে পুরোটা মুভি তো দেখাই দিল, আমি ওইটাই বলছিলাম যে ট্রেলার এত বড়, উই নো দ্য এন্টায়ার স্টোরি নাও, সো আমি জানি না, মানে জাস্ট ওইটাই আর কি দেখবো যেটা বুঝলাম। I can't help myself, I'm already feeling negative about it because apparently ওখানে Ben Parker এবং Mary Parker যারা হচ্ছে পিটার পার্কারের বাপ মা, apparently they're in this film, and these are things these are places you don't go to unless you run out of all ideas, বুঝছিস? so এগুলো খুবই ডেঞ্জারাস এসব জায়গায় যাওয়া, and Sony ঠাস করে এখানে চলে গেছে, so I'm very scared of this film, very scared of this film, so দেখি কি হয়। Anyway, good question, Domain Redirect Pro, thank you. Even that action scene was super, better than any action scene from regular Hollywood blockbusters. Yes, এটা আমি ফারুক কথা বলছিলাম, ওই একটা অ্যাকশন সিন। গাইস আলিফ তুমি দেখো না, আমি ওয়েট 20 সেকেন্ডের জন্য 20 সেকেন্ড না 1 মিনিটের জন্য বের হবো, আমি আমার ফোনটা চার্জে লাগে, আমি আবার ঢুকছি। ঠিক আছে, ওকে। হ্যালো ভাইয়েরা and আপু, আজকে খেলা দেখছেন? Yes, we enjoyed the game. It was congratulations Australia, good game. ইনফরমেশন বলছে লেসন ইন কেমিস্ট্রি গতকালকে নামাইলাম এপিসোড 1, হুক করলে কন্টিনিউ করবো, হার্ড গুড থিংস, ইটস আই লাভড ইট, খুব ভালো লাগছে। জেরেক্স না, আচ্ছা নিজেদের মধ্যে আলাপ হচ্ছে, ভালো কথা, আচ্ছা নিজেদের মধ্যে আলাপ হচ্ছে। রেলওয়ে ম্যান ওয়াচড ইট, গরম didn't expect an Indian series to be this thrilling and engaging, couldn't stop until I finished it, best of 2023. জোশ, আমি এটা ট্রেলার না, আমি এটা এই পোস্টার দেখে ভয় পেয়েছি যে এটা আরেকটা ব্রিটিশ ভার্সেস ইন্ডিয়া ব্যাক ইন 1923, আমার মস্ত আছে। এখন তুই বললি যে না, it's about this gas explosion, now I'm interested, now I'm going to watch it. এটা কোথায় দোস্ত? নেটফ্লিক্সে? Netflix. Okay, Josh. By episode 3 I found myself in Bhopal with these men feeling of Josh, fantastic. The Rainbow Man দেখছেন দারুণ, yes দেখা হয়েছে। Quick thought, X-Files or Supernatural? এটা আসলে this is very good question. Very good question, but I don't think it's a fair question because X-Files আমি বলবো যে it's one of those pioneer series. 90s they pioneered the serious supernatural examination through very grounded means. So আমি বলবো যে এটা একটা মানে very high class একটা pioneering একটা শো ছিল, versus Supernatural যারা আসলে Buffy the Vampire Slayer, Smallville, ওই বেসিক্যালি Buffy the Vampire Slayer ওটাকে একটু টার্ন এন্ড ইয়ে করে অন্যদিকে নিয়ে গেছে। It was not at all grounded, মানে it was absolute fantasy, right? Dark fantasy, supernatural fantasy. So ওইভাবে বললে আসলে এই দুটো কম্পেয়ার করে ঠিক না। I don't think they're in the same কি বলবো ইউনিভার্স, মানে কম্প্যারিজনের জন্য। So for pioneering marks আমি বলবো X-Files, for something that I love spending time with আমি বলবো Supernatural. ফারুক, আচ্ছা তোকে তো জিজ্ঞেস করেনি, but do you have any thoughts? No, I will say this, Supernatural was more in the year of Charmed, Angel, Buffy the Vampire Slayer, so it's a separate genre altogether. X-Files for me personally, I would take it over most of the series because literally for the first time ever আমার মাথার মধ্যে এই একটা মানে আছে না, there was the cop drama, there was the courtroom drama, there was the family drama, and then suddenly all of a sudden there was this
মানে আছে না this investigative of the paranormal, so হঠাৎ করে I was like what is this. Yeah, So it's for like me comparing. এজন্য X-Files. It's like comparing John Wick with the Killer. Yeah, Similar genre, absolutely. but very different type of execution বা storytelling. But very good question. টুরাক শাহ বলছে ভূতে ফেমে যখন আসতেন তখন থেকে আপনার ফ্যান গানের নয় কথার সাথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, লং টাইম এগো, ডেকেড এগো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নাম আসেনি এখানে, জানি দেখবেন না। রেড রুমস কানাডিয়ান সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার সাজেস্ট করবো, ইটস অ্যাবাউট আ সিরিয়াল কিলার গ্রুপি অ্যান্ড সাইবার ক্রাইম। ও আচ্ছা, Okay. সাউন্ডস ইন্টারেস্টিং অ্যাকচুয়ালি, থ্যাংক ইউ ফর সাজেস্টিং রেড রুমস। ওকে, কুল। শাহাদাত শুভ বলছে সাকিব ভাই পপ ভার্সেস মেটাল কি হারানো অনুভূতি গানটা নিয়ে ডিসকাস করা যায়? আই জাস্ট লাভ দিস সং এন্ড নো সো লিটল অ্যাবাউট ইট। থ্যাংক ইউ ফর লাভিং দ্যাট সং। হ্যাঁ, সুমন ভাই আমি আর জিবরান মিলে একটা গান করছিলাম ওয়ে ব্যাক ইন দ্য ডে। ডেফিনেটলি উইল ডু দ্যাট। নাম আসেনি এখানে, এটা সিরাত হতে পারে। রিসেন্ট রিলিজের মধ্যে মাই ফেভারিট মুভিজ অ্যানাটমি অফ এ ফল, কান উইনার টু স্লো ফর ইউ পারহ্যাপস, upon entry, chamber piece about a couple trying to immigrate to US from Spain. এরকম দেখবই না। Fair Play, Netflix thriller, David Fincher vibes. Fair Play, I think I've seen it. Flora and Son, Sing Streeter director, feel good music drama. Okay. The Royal Hotel, Dudanto OC thriller, my top 3. Influencer, surprising horror of the year. Oh, acha. When Evil Lurks, best of the year. Acha, bah. Okay. এই নামগুলো তো ভালো লাগতেছে। When Evil Lurks, influencer. ফারুক, একটা দেখছিস নাকি? Unfortunately no. So Anatomy of a Fall is on my list. I just got it, so would thankful definitely. Said Adib is here. Salam to you as well. Tiger 3 দেখছেন শাকিব ভাই? আলিফা ভাই না, Tiger 3 তো এখনো ডিজিটালি রিলিজ হয় নাই, হোম ভিডিও ভার্সন রিলিজ হয় নাই, সো দেখি নাই। ঢাকায় I don't think it রিলিজ হইছে হলে এখনো। না, ঢাকা রিলিজ হয় নাই, সো ঢাকা হলে রিলিজ হলে দেখবো, নাহলে যখন ডিজিটালি বের হবে তখন দেখবো। Yeah. সাদাত শুভ কন্টিনিউস, ফুলগুলো সব গেল কোথায়? This song is a generation defining song in BD band history. Please talk about this song in metal versus pop. ফুলগুলো সব গেল কোথায় গানটা আনফরচুনেটলি আমি চিনি না, or maybe অন্য নামে চিনি। আলিফ I'm sure চিনবে, but definitely if it's that popular we'll talk about it. In talking about Adam Driver, can't wait to see him. Ferrari. Yes, absolutely. Ferrari দেখতে হবে। The Crown দেখেন আপনারা? লাস্ট সিজন পার্ট 1 চলে আসছে, আমার ফেভারিট নেটফ্লিক্স অরিজিনাল। ক্রাউন আমি সিজন 3 তে আছি। ফারুক? আমি সিজন 1 এ দেখে তারপর আর ফলো থ্রু করি নাই, বাট যতটুকু দেখছিলাম মজাই লাগছিল। ওকে, আমি আসলে ডায়ানা এরাতে ঢোকার পরে I'm kind of losing interest because it's like modern times and I'm not really interested in ডায়ানার প্রেম আর চার্লসের প্রেম, so দেখি। Vanessa Kirby is a bomb as Margaret in The Crown. Yeah, she's fantastic. Yeah, absolutely. কেউ when evil lurks দেখছেন? না, দেখি নাই। ফারুক? না দেখি নাই। আচ্ছা, ওয়াচ টেরিফাইড, দ্য লেটেস্ট প্রিভিয়াস সেশন। টেরিফাইডটা দেখতে হবে, ফার কোথিং অ্যাবাউট টেরিফাইড। নার্কোস পরের সিজনগুলো কেউ দেখে নাই, অনেক জোস। আমি দেখছি, ফারুকও দেখছি, I'm sure. We finished Narcos. Yeah. Shahada Shoche, shout out and big love for GMS team to exist. I listen to you guys offline all the time while working. All the love from Tokyo. Oh wow. Tokyo. Thank you so much for making time for us. We love being a global brand. Thank you very much. Japan আমার চাচা থাকে, কই থাকে আমি জানি না, জাপানে টোকিওতেই মনে হয়। Neil Akash, very nice reviews, discussion. Arifa Adiapu presentation, excellent. Oh yeah, she's fantastic. Watching from Montreal, Canada. Oh, brilliant. Oh wow. Brilliant. Tokyo, Canada. We've made it, Farooq. Is Terrified also Spanish? Yes. Oh, that reminds me, Farooq. I'm watching this horror series, which is HBO Spain. And then I'm watching 30 coins of English now, but Spanish term is different. 30 monedas naki jai na. Okay. It's about this little town somewhere in Spain. Weird shit happens. And তোরা বলছিলাম না যে সবকিছু অনেক প্লাস্টিক লাগে রিসেন্টলি। Killers আমার ভালো লাগছে, it's not plastic at all. And then I watched this horror series. I watched the first episode. প্রত্যেকটা episode is in excess of 1 hour. So it feels like a movie. And first episode না মানে they get into it from the first shot. First shot থেকে they get into it and then it doesn't let up. এত ইন্টারেস্টিং, ক্যারেক্টারগুলো এত মজার, ডায়লগ জোশ, I loved it. So 30 coins পারলে দেখিস, অনেক জোশ। Okay. নীল আকাশ বলছে very nice review discussion. আচ্ছা, এটা তো অলরেডি please do book down, inshallah.
NASA manager Janatul Bafi বলছে Pedro Pascal would be amazing in any role, be it Reed Richards or even Sue Storm, but I do know that I really want him in the role of Reed Richards. I prefer someone else as Reed and prefer him in a different role as well. It's very interesting. One of the YouTube guys I follow, John Roca, who's a Latino and he's very proud Latino actor. So ও বলতেছে যে it's like I love Pedro Pascal, but আমার বয়সে সবাই we grew up reading Reed as this 40s straight white man, older white man. So আমার জন্য আছে না যে এই নন হোয়াইট আমারই নিতে প্রবলেম হইতেছে. So interesting, Yeah, very interesting. I get it. আমার ডেফিনেটলি এটা প্রবলেম হবে। শাহাদা শুরু হচ্ছে গজিলা -1 কি ঢাকায় রিলিজ হয়েছে? না, I doubt এটা না। ঢাকায় আনবে. I have not seen any posters আসবে না, আমার মনে হয় না। promotion for it. So আমরা এটা definitely দেখবো and we're going to watch it digitally. We're going to make an event out of it. Farooq, আমার বাসায় we're going to watch Godzilla Yeah, -1 absolutely. It's got a 100% rating on tomato meter. 100%. এখন হয়তো চেঞ্জ হয়েছে, বাট আমি লাস্ট দেখছিলাম 2 দিন আগে, it was 100%. ইনফরমেশন হচ্ছে ফুলগুলো সব গেল কোথায়? এসব সুমন ভাই সোলার। ওকে, সুমন ভাই সোলার আমার সফট গানগুলো আমি লিটারালি একটাও চিনি, একটা দুইটা চিনি ম্যাক্স, because I don't listen to those kinds of songs, but as I said, Alif definitely এটা চিনবে. So we're going to talk about it if Alif wants to talk about it. Navi হচ্ছে Shakib ভাই, highly recommend to watch Blue Eyed Samurai. Blue Eyed Samurai is fantastic. একটা এপিসোড দেখছি, it's bloody brilliant. Our animation is pro world class animation. One of the best animation Really? series from Netflix this year. Yeah. It's Just those recently dropped recently dropped Netflix is killing it. Netflix is killing it. মানে তোরে আমি বললাম না, তুই আগে ইয়ে দেখ, to satisfy your Isaac Asimov loving heart, watch Pluto, then watch Blue Eyed Samurai. মানে too good. Pluto is on my lineup. Josh. Didn't hear about this horror HBO series, just the fact that HBO, I was excited. Josh, ভাই, have you finished Blue Eyed Samurai? না, আমি দেখতেছি. The creator on Apple TV না, হ্যাঁ, the creator on Apple TV, is this the movie? I've seen the movie. Yeah, it's the getting a lot movie. of আমি divisive এখনো reviews. দেখি নাই। I really liked it. I thought it was really good. অনেকে এটাকে বাস দিতেছে। Can you hear me, by the way? Yes, Yeah. I can hear you. Okay, now Bluetooth, I mean, I'm not used to it. I like Alif, white have you things. watched The Creator? No. আলিফ ভালো লাগবে, আলিফ দেখো। হ্যাঁ, আলিফ দেখো, ভালো লাগবে। Okay. All right, let's move on to the regularly scheduled program. আমরা ফেরত চলে যাই। Where was I? আমরা লাস্ট কি নিয়ে কথা বলছিলাম? আমরা পেন হাউসেস নিয়ে কথা বলছিলাম, right? Now we're going to talk about this amazing series, animated series that I saw. Poster to নিয়ে আসি। Yes, there we are. Scavengers Reign. This is an HBO Max series. এটা আমাকে ফারহান বলছে কয়েকদিন আগে যে শাকিব ভাই, you have to watch this, and I'm so glad he told me about it. This is Alif and Farooq, but it's one of the most beautiful series I've seen in my life. It's a 10 episode series, I think. Just season 1. So খুবই বেসিক স্টোরিটা হচ্ছে যে একটা স্পেসশিপ থেকে কয়েকজন, স্পেসশিপ ইজ অ্যাবাউট টু ব্লো আপ, ওখান থেকে কয়েকজন এসকেপ পট করে একটা প্ল্যানেটে ল্যান্ড করে। ওই প্ল্যানেট হচ্ছে কমপ্লিট এলিয়েন প্ল্যানেট, এবং এখান থেকে দে ট্রাই টু এসকেপ. This is the story of how they escape this planet, এবং the journey through the planet, ওরা স্পেসশিপটাকে নিচে ডাকে, then the journey towards the spaceship. So overall story হচ্ছে কিছু লোকজন স্পেসশিপ থেকে পালাইছে because they thought it's going to blow up. ওরা escape পরে একটা প্ল্যানেটে বিভিন্ন জায়গায় সবাই দূরে ল্যান্ড করে, and then they call down the spaceship, and then they try to make their way back to the spaceship to escape. This is the overall story. But the beauty of it is প্রত্যেকটা character is extremely interesting, এবং the people who designed and created this series, they did not hold back. Farooq and Alif, মানে it is visually so interesting. মানে it's creepy, it's beautiful, it's stunning, it's surprising. মানে একদিকে ভয় পাবা, একদিকে মার্ভেল করবা, ওয়াও, মানে it is just insanely well designed একটা প্ল্যানেট ওরা বানাইছে। I মানে এটা দেখার পর you feel happy for the creators যে oh my god, but they really did whatever they wanted. পুরা প্ল্যানেটটা ইচ্ছা মতো সাজাইছে, ডিফারেন্ট ফ্লাওয়ার্স, ট্রিজ, অর্গানিজমস, মানে ইটস জাস্ট ইনসেন একটা সিরিজ। এবং আমার খুব পছন্দ যে কোল্ড, ইউ গাইজ নো যে ডেসোলেশন সিরিজ আমার খুব পছন্দ, যেখানে ক্যারেক্টাররা মাঠের মাঝখানে আছে আর কিছু নাই, ইউনো, ফিল্ডস অফ আইস, ফিল্ডস অফ লাভা, ফিল্ডস অফ ওয়াটার, হোয়াটএভার। সো এক্স্যাক্টলি এরকম, অল দিস পিপল আর অন দিস প্ল্যানেট, বাট দে আর অল সেপারেটেড, দে ডোন্ট নো অন্যরা কোথায় আছে। সো এভরিবডি ইজ গোয়িং থ্রু দেয়ার ওন জার্নি. So it's just brilliant. It's a human story. It's a story of humanity. It's a story of exploration. It's a story of survival. It's a story of hope. It's just
beautiful sci-fi drama. যারা sci-fi drama পছন্দ করেন, people who love seeing imagination unleashed, this series is for them. It's HBO Max series. It's available for digital download. So I strongly recommend যারা এই টাইপের জিনিস পছন্দ করেন, go watch this. It's just brilliant. আলিফ দেখবা কিনা জানি না, বাট ফারুককে আমি এটা স্ট্রংলি রেকমেন্ড করছি। ইটস রিয়েলি রিয়েলি গুড। চলো আমরা চলে যাই রেপটাইল রিভিউ। রেপটাইল I thought we were talking about আরেকটা। না, I know. I thought we were talking about আরেকটা ছিল যেটা। No, we're going to talk about all of them. All of them. Oh, acha. So Reptile basically ওই যে is one of those কি বলবো, it's basically like one of those movies like who done it, এরকম টাইপের একটা situation and you are like আচ্ছা কি হবে এখানে, এরকম টাইপের একটা মুভি। and I think এখানে যখন আমি দেখতে বসি, because a lot of people were talking about it, আমাদেরকে মনে হয় লাস্ট গিক মিথে অনেকে বলেছে Reptile কেউ দেখেছেন কিনা। so I actually started watching it. এখানে আমার কাছে এক মিনিট sorry. Yeah, so basically Reptile is about this একটা real estate একটা ওনার, বেসিক্যালি ও এবং ওর ফ্যামিলি, পুরো ফ্যামিলি ওরা ওন করে রিয়েল এস্টেট বিজনেসে এবং বিভিন্ন অ্যাবান্ডেন্ড হাউস বা এরকম লাইক এস্টেট এগুলাকে ওরা অ্যাকোয়ার করে এবং ওখানে ওরা এটা ওদের বিজনেস এবং ওগুলাকে সে নতুন করে ফার্নিশ করে তারা সেল করে, যেটা রিয়েল এস্টেটের কাজ ওরকম তারা করে। এবং ওখানে হচ্ছে কি ধরনের ক্রাইম থাকতে পারে বা কি হতে পারে এরকম একটা ব্যাপার। বাট ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে ওরকম সিচুয়েশনে একটা মার্ডার হয় এবং মার্ডারটা আসলে কে করে, এটা কে ইনভলভ এটার সাথে, ওটা বের করতে গিয়ে অনেক কিছু, যেটা বলে যে থলের বিড়াল বের হয়ে যায়, যেরকম একটা বাংলা একটা আছে, প্রবাদ আছে, ওরকম টাইপের একটা ব্যাপার থাকে যে অনেক কিছু একজন ইনভেস্টিগেট করতে থাকে। সে নিজেই মানে খুব সারপ্রাইজ হয় যে আসলে কি হচ্ছে, কোথায় কে মার্ডার করেছে। তো আমি ডিটেল কিছু বলছি না, আমার কাছে এই জিনিস মুভিটা ইনফ্যাক্ট যখন শুরু করি I wasn't really expecting much, কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আচ্ছা মানে এই টাইপের মুভিগুলা খুব টিপিক্যাল হয়, বাট স্টোরি যখন আনফোল্ড করা শুরু করে একটা পর্যায়ে গিয়ে না দিস ইজ রিয়েলি গুড এবং এন্ডিংটা খুব সুন্দর। আমি সাজেস্ট করব যে দেখেন, আমার খুব ভালো লেগেছে এবং এন্ডিংটা প্রিটি স্যাটিসফাইং। It is pretty satisfying and one of those movies যেটা এখানে আসলে তেমন কিছু বলার নেই, it's like one of those murder mysteries, so acting interesting, মুভিটা ওরকম খুব গ্রেট অ্যাক্টিং ছিল বলতে পারবো না, but it's just that overall the movie is pretty solid, so I enjoyed it. I would recommend it, in fact highly recommended. আমার কাছে ভালো লেগেছে। No, that's very good to hear because it's Benicio del Toroর directorial debut. Yeah, okay. So good. আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে জঘন্য হবে। No, I started watching this অনেক আগে. This has been on Netflix for quite some time. Right? 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ আগে Why didn't you finish? I started watching. I watched it to that point যেখানে the first man as a wife goes ইয়েতে and then ওই যে জাস্টিন টিম্বারলেকের সাথে যে ইয়েটা হতে থাকে questioning যে ইয়েটা, so ওই পর্যন্ত দেখে I think I drifted off to sleep. No, watch it. এন্ডিংটা বেশ সুন্দর। হ্যাঁ। Okay. তখন পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে যে এটা আসলে nothing for me to continue. ঠিক আছে, ঘুমাই পড়ছি। ওইটাই আমি প্রথম দেখে you know you like আচ্ছা মেবি খুব একটা ইন্টারেস্টিং হবে না, মেবি ইটস গোনা বি প্রিটি টিপিক্যাল, ওটা ইন্টারেস্টিং। Okay, wow, cool. Alright, great. তাহলে তোমরা তোমাদের পরেরটা চলে যাও, এটা আমি দেখি নাই। No hard feelings. আমি এটা আগে ফারুকের রিয়ে শুনতে চাই, নো হার্ড ফিলিংস নিয়ে ফারুকের আগে রিভিউটা শুনতে চাই। What do you think about it, Farooq? আচ্ছা, no hard feelings. Shakib, আমি যেটা বলছি যে I am a big time Jennifer Lawrence fan. Without a doubt, I'm a big time Jennifer Lawrence fan. আর এই ফিল্মটার মধ্যে she blew me away. It's a beautiful film. She looks gorgeous. I loved every moment that she was in. গল্পটা খুবই simple and funny. Or রোলটা she does justice to. So it's one of those dramedies kind of a deal. ওর রোলটা যদিও বেশ আমেরিকান কালচার বেসড হয়েছে, তারপর আমার কাছে I could identify with a lot of things that she goes through. ওর যে একটা স্ট্রাগল থাকে, ওর যে একটা হিউম্যান মোমেন্টস থাকে, she's done a brilliant job and she মানে আছে না, she comes across as this very
একটা mixture of characters. So that's what I love about her. She's such a good actress. যে at one point she's this sassy little person, very hot, sexy, sassy একটা person. তারপর আরেক সময় she's very vulnerable একটা person. অন্য সময় she's trying to just a normal person trying to make ends meet. So খুব human একটা figure. Faults আছে, strengths আছে, weakness আছে, সব মিলায় খুব সুন্দর একটা রোল করছে। ওর যে সাথে আরেকটা ছেলে আছে ওই ছেলেটাও খুব সুন্দরভাবে ইয়ে করছে। সো পুরোপুরি গল্পটা আমি বেশি কিছু বলতে চাই না, আমি শিওর আলিফ যতটুকু বলার বলবে, বাট অ্যাজ আ ফিল্ম আই রেকমেন্ড ইট। ইটস আ গ্রেট ড্রামা কমেডি। আই লাভড হার ইন ইট। ওকে, সো আই থিঙ্ক এই ফারুকের অবস্থা হচ্ছে আমার যেটা পেইন হাসলার্স দেখে হয়েছিল। আই লাভড এমিলি মুভি। সো আনফরচুনেটলি কোনো এক কারণে আই নো এই মুভি নো হার্ড ফিলিংস এর অনেক সুন্দর রিভিউ আছে, অনেকেই অনেক পজিটিভস বলেছে। ফর সাম রিজন আমার I didn't really enjoy it much. I think it's a great movie. But I don't think it's a great movie. I think it's a good movie. Could have been great. I mean, Janina, for some reason. But Jennifer Lawrence is Jennifer Lawrence. She was amazing. She was brilliant. Movie ta, there's a lot of humor. Humor gulo khub খুব সেন্সিবল হিউমার। ইটস নট লাইক ওইরকম ডর্কি টাইপের কিছু না, বাট লাইক ওরকম কিছু না যেটা মেজাজ খারাপ হবে বা ক্রিঞ্জ ওয়ার্দি হবে, ওরকম কিছু ছিল না। বাট কোন একটা জায়গায় গিয়ে just didn't work for me because probably the age gap really bothered me at some point. So একটা pedo vibe আসছে কোন একটা জায়গায় গিয়ে, so I think that was bothering me. Otherwise I think it's a good movie. I enjoyed it, not as much as Farooq for sure, but এই যে স্টোরিটা যে একটা ওই যে লাইক ইউ সেড একজন একটা মেয়ে স্ট্রাগল করছে একটা প্রপার্টি নিয়ে, যেটার মধ্যে তার অনেক চাইল্ডহুড মেমোরিজ আছে, এই প্রপার্টিটাকে সেভ করার জন্য সে যে একটা ইয়াং একটা ছেলেকে ওর বাবা মাই বলে যে ওকে ডেট করো বা লাইক ওকে একটু সোশ্যালাইজ করো হোয়াটএভার what I mean. সো ওরকম থেকে যে স্টোরিটা স্টার্টস অফ মনে হয় যে ওরকম কিছু হবে না, বাট জেনিফার লরেন্স obviously. So I thought it was a good watch, but আমার জন্য আমি সবাইকে এটা রেকমেন্ড করতে পারছি না, বাট আমি জানি এটা ইভেন্চুয়ালি হয়তো সবাই দেখবে because it's Jennifer Lawrence এর মুভি। না, খুব ইন্টারেস্টিং। তোমরা দুজন she's probably the producer. You guys have summed up the overall divisive feelings towards this movie when it came out in the theater. Exactly. Some people thought, hey, অনেক জোশ, অনেকে তোমার মতো বলছে যে অত ভালো লাগে না, it's okay. So but interestingly it's doing really well. Netflix আসার পরে এটা সবাই পাগলের মতো দেখতেছে, it's doing really well. সো ওই যে একটা সারা রিসেন্ট বলতে লাস্ট 6-7 বছর একটা যে আর্গুমেন্ট যে ওই কমেডি মুভিজ আসলে হলে দেখার দিন শেষ, কমেডি মুভিজ আমরা আসলে স্ট্রিমিং এ দেখতে চাই। সো ওটা নিয়ে আবার আর্গুমেন্ট আবার এটা আর ফার্দার প্রুফ যে উইড রাদার ওয়াচ কমেডিজ এট হোম and not spend a lot of money and go to the theater and watch it. So আমি এখনো দেখি নাই বিকজ অফ ওই যে প্রথমে ডিভিজিভ রিভিউজ পাইছিলাম। So now that I've got Farooq's review and your review, I'll definitely আমি দেখতাম very divisive reviews, so না as in again আমার প্ল্যান ছিল দেখা, but at least 2 people I know, one of them really enjoyed it, so that gives me more reason to watch it quicker. That's all I'll say. না শাকিব, there will be a moment যেমন যে আমি বললাম না, খুব আমেরিকানাইজড কনটেক্সটের একটা ওই বাপ মা যখন এই জিনিসটা বলে তখন কিন্তু it's hard to আসলে very outlandish and weird লাগে, but Jennifer Lawrence pulls it off. So ওই জন্য watch it for her. No, I love Jennifer Lawrence. ওর একটা খুবই underrated মুভি আছে, The Sparrow, যেটাকে আমরা Red Sparrow যেটা আমরা বলছিলাম যে it's a Black Widow version, non Marvel version. But it was such a great movie. I don't know why it didn't do so well. It didn't বেশি কথা হয় নাই, বেশি ভালো রিভিউ পায় নাই. I really loved it, Red Sparrow. So I don't know why. Anyway, let's move on. একটু next topic next ইয়েতে যাওয়ার আগে ফুলগুলো সব সুমন একটা গান আছে which is ফুলগুলো সব এমন কেন নাকি জানি, ফুলগুলো সব গেল কোথায়। Have you heard this? এটা সুমন ভাই একটা সোলো অ্যালবাম এটা। That's not the name of the song, right? That's what Infomester is saying. Okay, I'm not sure. I think if I'm thinking of the song, তাহলে মনে হয় এটা অন্য একটা টাইটেল আছে, I could be wrong. তো আমি তখন বলছিলাম যে আসলে আমি সুমন ভাইয়ের সোলো অ্যালবামের সফট গানগুলো শুনি না, তখন আবার ইনফরমেশন বললো যে ইটস নট আ সফট সং। সো এখন আমি আরো কনফিউজ। সো এনিওয়ে we'll find out. Okay. All right, let's go back. কোথায় ছিলাম আমরা? Okay, No Hard Feelings শেষ। Alif, you watched Love Again? Oh yeah, Love Again, আমি খুব ছোট করে বলি, it's basically one of those it's out and out একটা romantic
খুব সিম্পল টাইপের একটা মুভি। আগেন এগুলা কেউ আমি মনে হয় এটা মনে হয় নেটফ্লিক্সের জন্যই বানানো, এটা হলের জন্য বানানো। আই জাস্ট রিয়েলাইজ আপনি যেটা বলার পরে যে কমেডির দিন যেরকম শেষ, এরকম রোমান্টিক মুভিজও আমার মনে হয় এখন আর মানুষ হলে গিয়ে দেখবে না, আনলেস লাইক একদম নতুন কাপলস তারা একটু স্পেন্ড করতে চায় এরকম টাইম, লাইক একদম রোমান্টিসাইজ করতে চায়। তো ওরকম টাইপের হলে আদারওয়াইজ আই রিয়েলি ডোন্ট সি দিস হ্যাপেনিং। কারণ এই মুভিটা একদম পারফেক্ট যে বাসায় বসে পপকর্ন নিয়ে বসে একদম টাইম স্পেন্ড করে সুন্দর করে দেখবো। জাস্ট ওয়ান অফ দোজ মুভিজ, খুব সিম্পল স্টোরি। খুব সিম্পল বলতে যে আমি জাস্ট এটা বলি বেসিক প্লটটা, সেটা হচ্ছে যে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার একটা বয়ফ্রেন্ড থাকে, শুরুতেই দেখায় যে দেয়ার লাইক দেয়ার রিয়েলি রিয়েলি ইন লাভ উইথ ইচ আদার, এবং ওরা দেয়ার প্ল্যানিং, বয়ফ্রেন্ডটা প্ল্যান করছে যে ওকে প্রপোজ করবে, বাট আনফরচুনেটলি ওরকম সময় ও মারা যায়, একদম শুরুতে ও ওরকম সময় মারা যায়। এবং তারপরে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বেসিক্যালি দেখায় যে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া খুব স্ট্রাগল করছে, শি সাফারিং, শি ইজ রিয়েলি স্যাড, আপসেট, অফ কোর্স এটা হয়। ওইরকম সময় ওর এক্স বয়ফ্রেন্ডের যে ফোনটা, যে সিমটা, ওটা সামহাও আরেকটা ছেলের কাছে, সে যখন একটা অফিসে জয়েন করে ওই নাম্বারটা ওকে দেওয়া হয়, ওটা ওর ওয়ার্ক নাম্বার। ওইখানে somehow প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার এক্স বয়ফ্রেন্ডকে এভরিডে মেসেজ করে, আই মিস ইউ, দিস এন্ড দ্যাট, উইশ, এবং এভরিডে ওকে জার্নালের মতন লিখতে থাকে, এবং ওই ছেলেটা ওটা পেতে থাকে। সো দিস গাই, সো স্টোরিটা খুব ইন্টারেস্টিং, এই জিনিসটা আমার ভালো লেগেছে। ও পেতে থাকে, এন্ড দেন এট ওয়ান পয়েন্ট হি স্টার্টস ফলোইং ফর যে এটা কে, আমাকে খুঁজে বের করতে হবে, দিস এন্ড দ্যাট। সো ইভেনচুয়ালি দে মিট, এবং ওইখান থেকে ওদের একটা সুন্দর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, রিলেশনশিপ ডেভেলপ করার চেষ্টা করে। And I'm not going to give away any spoiler ওই সেন্সে যে এটা স্পয়লার দেওয়ার কিছু নাই, but at one point প্রিয়াঙ্কা চোপড়া finds out যে মানে এই ছেলেটা অ্যাকচুয়ালি ওর প্রিভিয়াস বয়ফ্রেন্ডের সিম ইউজ করছে, এবং ওখান থেকে ওকে অনেক আগে থেকেই চিনে। তখন she feels cheated যে আমাকে এটা কেন বলে। সো আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে স্টোরিটা ওদের। আই থিঙ্ক এরকম প্রত্যেকটা মুভির মধ্যে দিস ফিমেল লিডস আর রিয়েলি পুলিং দিস মুভিজ অফ। এখানেও সেম থিং হচ্ছে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া শি ইজ আ গ্রেট অ্যাক্ট্রেস, ও অসম্ভব সুন্দর অ্যাক্টিং করেছে এখানে। ওর জন্যই মুভিটা আই গেস, আমি খুব টিপিক্যাল স্টোরি না হলেও আরেকজন খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার, এটাও একজন মহিলা, সেটা হচ্ছে সিলিন ডিয়ন, দ্য সিঙ্গার। সে এখানে খুব সুন্দর একটা রোল প্লে করে, এবং আমার এন্টায়ার লাইফে this is the first time I loved Celine Dion. I'm not a hater of Celine Dion, but it's just that I think she's brilliant, but I'm not a big fan. Let's just be honest. Celine Dion অনেক বড় fan না, but এই মুভিতে ওর acting or singing, everything was flawless. I thought, she stole the show এমন একটা সময়। So ওর কিছু ইনপুটস ছিল, ও কিছু রিলেশনশিপ অ্যাডভাইস দেয় টু দ্য গাই, যে লিড অ্যাক্টর থাকে। আর হচ্ছে যে ওর অ্যাক্টিং, ওর কিছু মাঝখানে হঠাৎ করে গান গেয়ে ওঠে, হ্যাঁ, ওর কিছু জিনিস দেখায় যে শি হ্যাজ সার্টেন ওসিডি, কিছু ইস্যুস, এবং এত সুন্দর ন্যাচারালি অ্যাক্টিং করে। ওই জিনিসটা মনে হচ্ছে দিস ইজ এক্স্যাক্টলি সিলিন ডিয়ন, মানে হারসেলফ। মুভিতে যে সে অ্যাক্ট করছে, কোনো একটা ক্যারেক্টার প্লে করছে, শি ওয়াজ প্লেইং সিলিন ডিয়ন অফ কোর্স, বাট এখানে যে কিছু মানে পার্টিকুলার কথা বলে, সে কিছু গান করে, ওগুলো জিনিস আমার কাছে খুব ন্যাচারাল লেগেছে। আর প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ডেফিনেটলি pulled this movie off. So it's a very basic, একদম typical romantic movie বলতে আমরা যেগুলো বুঝি ওই টাইপের, but it's a feel good একটা মুভি। So Celine Dion plays Celine Dion. Yes. All right, nice. So প্রিয়াঙ্কা তাহলে তো she's really up to her game, মানে সে কিন্তু হলিউডে অনেকদিন ধরে আছে, সে ছোট ছোট অনেক কিছুই করছে। Recently যে রুশো ব্রাদার্স সিরিজটা ছিল, you can't say Priyanka has done anything bad, মানে or acting wise. No, she's a good actor, but she's holding her own against the Hollywood people. But আজকালকার দিনে I guess that's not a very high bar, because of the next topic and the last topic I'm going to talk about, which is Gen V season 1. So Gen V season 1 I finally finished it. Okay. Yeah, I finally finished it, and I enjoyed it. Is it a great series? Absolutely not. Is it amazing? Oh wow, boys, দেখে আমরা যে বাড়ি খেয়েছিলাম, এদিকে ওই লেভেলে না, it's not. And it's not supposed to be, because it হচ্ছে about kids, 18-year-old, 19-year-olds যারা superhero university গেছে. So in the world of Gen V, if you know the story of the boys, যে ভি কম্পাউন্ড ভি নামে একটা জিনিস আছে, যেগুলো বাবা মারা একটা কোম্পানি, ভট কোম্পানি থেকে কিনে ওদের বাচ্চাদেরকে ছোটবেলায় ইনজেক্ট করে, এন্ড দেন যখন পিউবার্টি হয় তখন বাচ্চারা এক একটা স্পেশাল পাওয়ার্স পায়, সুপার হিরো পাওয়ার্স পায়, অ্যান্ড নোবডি ক্যান সে যে কার কি পাওয়ার ম্যানিফেস্ট হবে। সো এটা একটা লটারি টাইপের। সো যেই বাচ্চারা এই কম্পাউন্ড ভি দিয়ে সুপার পাওয়ার্স পাইছে, ওরা সবাই বিভিন্ন সুপার হিরো ইউনিভার্সিটিতে যায়। সো গোডলকিন ইউনিভার্সিটি, উইচ ইজ গড ইউ, গোডলকিন ইউনিভার্সিটি হচ্ছে দ্য সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস ইউনিভার্সিটি, যেখানে আমরা যে ছবিতে যে
ছেলে মেয়েগুলো দেখছি, ওরা সবাই ওখানে পড়তে যায়। এবং দ্য অডিয়েন্স পার্সপেক্টিভ হচ্ছে ওই যে একটা ব্ল্যাক লেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্ল্যাক একটা মেয়ে এই ডান দিকে, শি ইজ দ্য অডিয়েন্স পার্সপেক্টিভ, অ্যাজ ইন শি ইজ দ্য ওয়ান উই ফলো অ্যান্ড ওয়েন শি এন্টার্স দ্য ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ওর থ্রু দিয়ে আমরা সবকিছু দেখি। সো স্টোরি অনেক ইন্টারেস্টিং, স্টোরিতে কিছু সারপ্রাইজিং টুইস্ট এন্ড টার্নস আছে which I found very interesting. বাট যেটা আমি বলছিলাম যে এখন আই গেস ইটস নট a very high bar in Hollywood, you have to be a very good actor. For example, মার্ভেল যে ব্রি লারসনকে দিয়ে যা করলো in the 2 movies, যে একটা একাডেমি অ্যাওয়ার্ড উইনিং অ্যাক্টরকে নিয়ে এসে নন অ্যাক্টর বানাই দিছে। সো এখানেও জেন ভিতে আমি বলবো ইটস ইন্টারেস্টিং। আই থিঙ্ক ফারুক ইউল ডেফিনেটলি এনজয় ইট, আলিফ আই থিঙ্ক ইউর অলসো গোনা এনজয় ইট। বাট ওখানে একটা মেয়ে ছিল যার মানে ক্যারেক্টার নাম হচ্ছে ক্রিকেট, she was just on another level and বাকি সবাই ছিল অন্য লেভেলে। মানে নোবডি ইজ লাইক রিয়েলি ব্যাড, বাট ইউ ক্যান টেল যে একটু কাঁচা। এখন এটা কি ইচ্ছা করে ডিরেক্টররা ওই যে রিভারডেল টাইপের একটা আছে না, টিন অ্যাক্টিং একটা টাইপ আছে না, সিডাব্লিউ, ইচ্ছা করে এটা করাইছে নাকি না, আই ডোন্ট নো। বাট আই ক্যান জাস্ট টেল ইউ যে ক্রিকেট নামে একটা ক্যারেক্টার আছে, ওজ এ গার্ল, তার সুপার পাওয়ার হচ্ছে ছোট হয়ে যায়, দ্যাটস ওয়াই শি ইজ ক্রিকেট। She was fantastic, her every sequence was great, every scene was great. Rest were they're okay, they're not bad, they're not great, they're okay. But এটা আমার ইরিটেটিং লাগছে, why am I watching this show যেখানে সুপার অ্যাক্টিং কেউ দিচ্ছে না, মানে হোয়াটস রং উইথ দিস পিপল। আমি জানি না এটা কোনো ডিসিশন নাকি এটা এরাই এরকমই, নাকি বারটা লো হয়ে গেছে যে 5 জনকে ঢুকাই দেয়, I don't know what the hell is going on. ফারুক তোরে বলতেছিলাম না at the start of the show যে হলিউড খুব প্লাস্টিক হয়ে গেছে, এই অ্যাক্টিংটাও রিসেন্টলি আমার খুব প্লাস্টিক লাগতেছে, which is why I so enjoyed The Killer, which is why I so enjoyed রিসেন্টলি যে হরর মুভিগুলো আমি দেখতেছি। ফর এক্সাম্পল ওই যে বারবেরিয়ান একটা হরর মুভি দেখলাম, তারপরে টক টু মি একটা হরর মুভি দেখলাম, which is fantastic. তারপরে এই যে স্প্যানিশ একটা সিরিজের কথা বললাম 30 Coins, very grounded, very real acting, অনেক জোশ। সো জেন ভি আই থিঙ্ক would have been on another level যদি এই বাচ্চাগুলোর অ্যাক্টিংটা কনসিস্টেন্টলি ভালো অ্যাক্টিং হইতো, নট লাইক ইটস ওকে ইটস অলরাইট, ঠিক আছে চলে, ওই লেভেলে না হইলে আর কি। বাট আই উইল রেকমেন্ড দিস ফিল্ম, ইটস দেয়ার অন প্রাইম ভিডিও, it's worth watching definitely, it's a lot of fun, especially if you're a fan of The Boys, then you'll want to watch this because ছোট ছোট ভাবে it's tied into the Boys universe, not in a bad way বা overwhelming way, but সুন্দর করে যেখানে যেখানে লজিক্যালি স্টোরির জন্য দরকার ওভাবে খুব সুন্দর করে they bring in elements from the Boys. Definitely it's in the Boys universe, so এটা অটোমেটিক্যালি আসে আর কি। সো ওভারঅল ইটস a win, ওভারঅল the series is a win, বাট যেটা বললাম যে প্লাস্টিক ফ্লেভারটা আছে আর কি, যেটা রিসেন্টলি আমার খুব গায়ে লাগতেছে, which is why I enjoyed এই lessons in chemistry so much. তারপরে ফারুক ছিলি না, we were talking about Bodies নামে নেটফ্লিক্স একটা সিরিজ নামছে, যেটা ইজ এ সাই-ফাই টাইম ট্রাভেলিং মার্ডার মিস্ট্রি। এটা টার্গেট অডিয়েন্স যদি পৃথিবীতে একজন থাকে হচ্ছে আমি, কিন্তু আমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে প্লাস্টিক। মানে I finished it because I was like, I am the audience, I have to finish this. But I didn't really enjoy it as much as I should have because of plastic. Actingটা প্লাস্টিক, স্টোরিটা প্লাস্টিক, too much plastic. Anyway, so জেন ভি কে দেখছিস ফারুক? আমি জানি না, আলিফ কি বয়েজ দেখছো? আমার কিছু মনে নেই। না, বয়েজ আমি দেখে Boys ইয়ে এ শেষ করছিলাম, করি নাই। but I did not finish on the year. Farooq, finish The Boys, finish Gen V, তোর ভালো লাগবে। All right, we're done with the main topics. Let's go back to the comments. বলছিলাম আচ্ছা, can't stand Denzel Sir as an actor, তাই ক্রিয়েটে স্কিপ করছি। If you like sci-fi drama, I definitely say watch The Creator. Don't trust the reviews. You might not love it, আমি জানি না, আমার খুব ভালো লাগছে। I really want Arif to watch it. I really want Farooq to watch it. আমার খুব ভালো লাগছে। Which one? Which one? The Creator. Creator. Okay, Creator. Yeah. Creator. Apple, no? Apple TV তে। Ashraful Alam বলছে ভাই AOT review valid. Yes, now that Attack on Titan is over, I've gone back to finishing season 4. So I'm watching it and inshallah এক দুই সপ্তাহের মধ্যে we'll have a Should review. you see the finale was incredible, মানে people are raving over it, পাগল হয়ে যাচ্ছে, কাঁদতেছে, চিৎকার করতেছে। আমি কোনো রিভিউ টিভিউ দেখতেছি না, এই যে তুই বললেই ফার্স্ট শুনলাম, আমি খালি খবর পাইছি যে it's done, so I've started watching season 4 again. Okay. Shojib Tamir বলছে Scavengers Reign, this is something you can't describe with words, splendid. Yeah, it is. It's really, really beautiful. Janata Buffet বলছে Shakib ভাই এটা পড়েন, what you are looking for is in the library, a bestseller in Japan. Michiko Ayama's novel
combines realism with a dash of fantasy. This book is what I need in my life. ভাই প্লিজ এই নামটা আমাকে মেসেজ করে দাও ফেসবুকে, বিকজ এখান থেকে চ্যাট থেকে বের করা অনেক ঝামেলা। জান্নাতুল মাফি is the best thing to happen to me from this GMX thing we do. He gives me these book recommendations, which are fantastic. So thank you very much, Jannatul Mafi. Ashraful Anam বলছে ভাই I can't get enough of Scavengers Reign. It's like Murderbot Diaries, যতই পড়া হয় ততই পড়তে মন চায়. That's a good way of saying it. It's nothing like the Murderbot Diaries, but I get what you're saying. No, it's nothing like the Murderbot Diaries, but I get where he's coming from. But those is nothing like Murderbot Diaries. This is very, but I can't describe it. It's like Star Trek on a planet. অনেক জোশ। আচ্ছা, ওকে। Shojit Nami বলছে X-Files gave us the creators of Supernatural, Breaking Bad, and many other shows. Yes, X-Files is the grooming ground for so many showcases. Absolutely. It created a generation of creative people. Navid বলছে excited for Reacher Season 2 dropping next month on Amazon. Love Season 1 and Season 2 trailer looks promising. Reacher Season 1 নাকি জোশ, আমি দেখি নাই। ফারুক দেখছিস? আমি Season 1 দেখছি। I'm a big fan of the books, so I'm looking forward to Season 2 as well. But once again, it's one of those series যেখানে আমার মনে হয়েছে the books are infinitely better than the television series, but still not a bad watch. Season 1. Navid বলছে ভাই any comment on What If Season 2 trailer? How do you think the stories are going to unfold? আমার ট্রেলার ভালো লাগছে, বাট আমি এখন আর মার্ভেলের কোনো কিছু নিয়ে হাইপ হতে পারছি না। আলিফ দেখছো Season 2 ট্রেলার What If? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই আমারও বললাম তো, আমি মার্ভেল সোনি এগুলো দেখলে এখন একটু নো এক্সপেকটেশন। ফারুক? আমি ট্রেলারই দেখি নাই। There you go. That's our excitement for Marvel trailers at the present moment. I think the next What time I'll be if excited. We were not excited by Marvel episodes. What if? Can you imagine? যেদিন আমরা Avengers Endgame দেখলাম, তখন যদি আমাদের কেউ বলতো, "Hey, তো 4 years down the line, you won't be excited about Marvel." Fuck off. Look at us now. I think the next time I'll be genuinely excited when I see here. Actually, no, I'm not going to say that. Most probably, knowing myself, a Captain America New World Order trailer, I'll be like, Marvel's back! I'm going to do that. So, Yeah. 30 Coins is weird horror show. The end will make you sad for sure. Oh, Josh. Yeah, it's a supernatural show. It's not really a horror show. Josh. Infomestra watches Skip, No Hard Feelings, and Reptile, both because of below average reviews. Last year, JLo movie ta bhalo lagse. Acha, okay. Jude Law. Well, I hope আজকে Jude Law, I thought you changed your mind. I What? hope you changed your mind. Now, No Hard Feelings are Reptile দেখে নাই because of bad reviews. So I'm hoping that তোমাদের review গুলো আজকে inspire করবে to watch it. আমি রিভিউ দেখি, এখন আর মুভি দেখি না। ওইটাই। Yeah. Watch Zola, please. Could be interesting. Riley Keough, Comin Domingo আছে, super job of film about call girl influencer road trip. That sounds like something I'll never watch. Farooq, sounds like something you'll watch. It's someone influencing girls to become call girls. But very, acha, okay. It sounds like something you'd watch. Yeah, it is. Something Farooq would watch. You're right. Yeah. Netflix Comin Domingoর Oscar Best Actor buzz পাওয়া রাস্টিন আসছে। ও তাই, রাস্টিন আসছে। Nice. Great. বোকা মানুষ অ্যালবাম ছিল। আচ্ছা, বোকা মানুষটা। ওকে। Okay. বোকা মানুষটা। Thank you, Mr. I wish I could have watched this spectacular series on big screen. Which one are you talking about? Shouldn't Tanvir, are you talking about? I don't know. ভুলে গেছি। Which one are you talking about? Information continues. ফুলগুলো সব গেল কোথায়? এরা সবাই প্লে করছে। কমল, শিশির, ফারহান, জাহান, শিফা, জেমস, পিকলু। বলো কি? আমি এখন কমপ্লিটলি লস। এটা শো শেষ করার পরে গানটা আমি খুঁজে বের করতে হবে। ইনফরমেশন হচ্ছে ওয়াচ লাভ এগেন ফর সেলিন ডিয়ন, লাভ হার, বাট হলমার্ক মুভির মতো লাগছে। ওকে। Yeah. It is a very basic Hallmark movie. You're right. From those recommendations from SM1 before someone before, I watched Royal Hotel and Red Rooms in my top 10 of the years. Oh, Josh, okay. Cool. Barbarian ভালো লাগছে, তাই When Evil Lurks তো ভালো লাগবে। When Evil Lurks এটা এখনই নামটা নিয়ে রাখি, মানে ভুলে যাবো। When Evil Lurks. Oh, cool.
Alright. Thank you, Facebook user নাম আসে নাই। Hello বলছে নূর সিবা, hello to you as well. Hi Siba, that's my sister-in-law. Oh, hi, welcome to the show. Information বলছে don't remember if you reviewed Barry or The Bear. এই দুটো সিরিজ আমার খুবই প্রিয়, প্লিজ দেখেন, রিভিউ দেন। ডেফিনেটলি দ্য বেয়ার দেখবো, ব্যারিও দেখার প্ল্যান আছে, কবে আমি জানি না। ফারুক, আলিফ। হ্যাঁ, এটা অনেক দিন ধরে পিপল হ্যাভ বিন খোঁচাফাইং আস যে ব্যারিও দেখা উচিত, বেয়ারও দেখা উচিত। সো আমার বিকজ অফ আ লং আমার অনেক কিছু লাইন আপে পড়ে গেছে। সো ওইটাই অ্যাকচুয়ালি ইউ আর রাইট, এত কিছু বেরোচ্ছে লাইক সবখানে নেটফ্লিক্স ইজ দে আর নট রিলিজিং, দে আর ভমিটিং, মানে এভরি ডে দে লাইক 10 নিউ থিংস। প্রমোশন নাই ঠাস করে, রাইট? যা টাস এই নে যা, লাইক ওয়াও। ওইটাই। বাট ম্যান, আই এম সো থ্যাঙ্কফুল ফর নেটফ্লিক্স। ওদের মানে যারা অ্যানিমেশন ফ্যান্স, ওদের পুরো ঈদ, মানে এত জোশ অ্যানিমেশন, ও মাই গড। Jonathan Murphy continues, I absolutely love Gen V. It's an amazing spin-off, and at a point it even exceeds The Boys. Minus the CW acting, I kind of agree with you, but because of the CW acting, I'm much more minus 20 marks. That's what I'll say. Ashabaran বলছে, bye, will you guys watch Masters of the Sky next year? Hell yes. From the creator of Band of yes, Apple TV আসছে জানুয়ারিতে Masters of the Sky, definitely আমি দেখবো। আমার ফেভারিট গান হচ্ছে আয়রন ম্যান এসএস হাই, I will definitely watch it. I was talking about Scavengers Reign. আচ্ছা, হ্যাঁ, yes, এটা বিগ স্ক্রিনে খুব ভালো হতো। Barry US HBO crime comedy, only 30 minutes. হ্যাঁ, I know, we know about Barry. দেখতে হবে। Alright guys, anything else you want to touch upon? আমাদের আজকের মতো সব কমেন্ট শেষ, অল টপিক শেষ। ফারুক, আলিফ, কিছু বলতে চাও? Anything we missed? No, I think we've covered a lot. We have, right? আমরা অনেক কিছু 10 topics. আমরা অনেক মিলিটারি প্রিসিশন কিন্তু আমরা হয়ে গেছি আমরা। We're all militarily precise. 10টা টপিকে মাত্র 1.5 ঘন্টার মধ্যে হয়ে গেছে। কি জোশ। With comments. So fantastic. Alright guys, thank you so much everyone যারা জয়েন করছেন আজকে লাইভ, এবং যারা পরে দেখবেন শোটা, আমি তাদের সুবিধার জন্য নিচে ওই টাইম কোড দিয়ে দিই, so you can just click on the topic that you want to particularly see. And যারা ইউটিউবে দেখছেন, thank you very much for watching from YouTube. That really helps us out. And spread the word, help us get more subscribers. সবাই ভালো থাকবেন. We will inshallah see you next Sunday. Thank you. Good night.